presents the Star Cricketers Trophy 2026. We are into the final day of this prestigious tournament which has been organized by the members of Ranipura, and we are into the first match of the day between the team Panir versus PSC. The captain of the team Panir, after winning the toss, no hesitation to opting to bowl first, and the ball is under the hands of Arun, and we have the two openers. And here's the soft signal coming from the umpire for the start of the first innings. Punit on the strikers end and Sean on the non-strikers end, and the ball is under the hands of Arun. 6 overs match. First over is the power play, and after mark straight away in the very first ball, the team PSCR have opened their record in the form of a single coming in the bat of Punit. Left hand, right hand combinations. Slightly changes in the field. The bowler needs to set the field in the right direction. What a match we had in the last evening. One team have already qualified into the big final of Star Cricketers Trophy 2026, 90 Warriors. Defensively played slightly over to the cover fielder. So both the batters are off the mark straight away, adding singles into their individual account. The team total slowly chipping to 2. Arun, third time, this time in between the two fielders. Luckily, the ball did not carry straight to the hands of the fielder in the cover position. Going for the switch hit. Luckily, the ball did not carry out to the fielder, but bowling onto the no man's land. Another single adding to the individual account of Sean. Both the batters are not trying to take any risk in the power play. They're just getting the runs in the singles. They need to make use of the power play because just the two fielders are being kept outside the 30-yard circle. And going for the big hit, going for the cross batted shot. You miss, I hit, the ball hitting the stumps, and there's a breakthrough coming in the very first over, coming in the bowling of Arun, the dangerous man. Punit has to depart. Want to go for the aggressive hit onto the onside. He knows that just a couple of delivery were left in the power play to be completed. Wanted to go for a big hit, but unfortunately he has to depart. And we have a new batter walking out to the centre is Sunil, joining the company of Sean. They need a partnership. We have seen early in the morning last day it was not so easy for the batters to get run. When the day progressed, we have seen the runs flowing in this ground. Currently the wind is blowing towards the other direction, that's behind the wicket keeper, and the batter needs to take the advantage. If anything which is being pitched down the leg, you need to make use of it. Just a glance over to the long leg and fine leg. Definitely the ball will race onto the fence for a boundary. And here's the final ball of the first over of the power play. It drives it in between the two fielders onto the cover position. A confident hit coming straight away in the bat of Sunil to get off the mark to keep the strike in the next over. The power play has been completed. It's a decent over, I can say, in the first over. Just a 5 runs conceded and one big wicket of Punit. So Austin has been asked to bowl the over number 2. The power play has been completed. You can see the feeder has been pushed onto the deep, onto the onside. The wind is blowing toward that direction. 3 top fielders of Panir are being pushed back onto the onside. Defensively played to the cover position, not taking any risk. That was a slightly a loose ball.
Could have lofted, but there was a protection kept on the deep. So the batter Sunil knows that they've lost a wicket in the previous over. They need a partnership. They don't want to take any risk currently. Just try to play a sensible cricket for another couple of overs, and you can just keep your wickets in hand and you can charge in the final 2 overs. Austin. Another a single coming in the bat of Sean. Apart from that one wicket, every ball the runs have been conceded in the bat of the team PSC. They're just watching the ball very carefully. They're just watching the wrist of the bowler. And just playing onto the gap. This time played onto the long leg. The ball racing quickly onto the fence. Meanwhile, the batsman looking for the second. The throw was not so good enough from the deep, or else the batter Sunil, he was struggling out in the centre to go for the second run. You need to be quite quick enough. He's not an excellent runner in between the wicket, but at the end, he knows that every run is quite important. It is not a league game. It's a league. It's a knockout tournament. So winner will qualify to the next round. A loser will be out of the tournament. Played onto the widest of the long on. Another single adding to his individual account. Both these batters are just playing a sensible cricket, not taking any risk, not charging, not attacking, just playing runs in a form of singles and double. This time slightly fumbled by the bowler. The bowler could have stopped it on his own bowling mark. At the end, another excellent running between the wicket. There is a warning given to the bowler after the ball has been delivered. He cannot. This time onto the onside, straight to the fielder, one bounce onto the square-leg position for another single coming to the bat of Sunil. An excellent over, I can say, for the team PSA. They've got almost 7 runs in the over number 2, and the run rate is exactly like 6 runs per over. 12 runs on the scorecard for the loss of 1 valuable wicket. It's a 6 overs game. Just a 1 bowler will be allowed to bowl 2 overs. So the captain once again asking Arun to bowl the second over, and that would be his final over. So these 2 batters just need to play a sensible cricket, because this is the last over of Arun. He is an economical bowler, and then they can charge against the rest of the bowlers in the last 3 overs. That was a slightly quicker one. Wanted to play a cross-batted shot. Well kept behind the wicket keeper. Doing an excellent stop. Most of the wicketkeeper are quite good enough in every team in the Underam game. It's not so easy to make that roll behind the stumps, but still you can see how the way how the wicketkeeper is watching the ball quite carefully and grabbing the ball. That's another delivery, but this time pushing down the leg stick. That's the first extra coming in the bowling of the team Paneer. So far we have not seen even a single extra in the last 2 overs, but this is the first extra coming in the bowling of Arun. That's a dotted delivery after being considered so wide in the previous ball. He comes back, bowls slightly quicker, slightly down the leg stick, and the batsman missing it completely. This is the first time we have seen the batter missing 3 back-to-back dot balls in this over, apart from that wide, and that's another wide. So 3 balls have been delivered, 2 wides have been conceded in this over. Score moves on to 14. There is a protection kept on to the deep.
behind the umpire. That is onto the squalic position for just a single coming in the bat of Sunil. Still 2 to go in the over number 3 to be completed. Arun conceded 3 runs in his first over. He's conceded 5 runs, but in the over number 2, apart from that 2 wide, just a single coming in the bat. Going for the switch hit, connecting rightly in the middle of the bat. The ball racing quickly onto the fence. Can it be the first boundary of the day? 2, but at the end it has been cut down by the fielder. An excellent stop. Not so easy to do that, but the fielder was quite quick enough. Was racing onto the fence for a boundary at the last moment, pushing it back and stopping another couple of runs for his side. At least 2 runs been saved over there. Repeating the same shot, but this time finding the fielder and the short third man to keep this strike in the next over. So off of the stage of the first innings, the team total is on 18 for the loss of 1 wicket. What a partnership between these 2 batters. After the fall of Punit in the very first over, a 14 runs partnership has been built out in the middle between these 2 batters. So off of the stage, the team PSC have managed to get 18 runs. So now in the remaining 18 balls, let's see what will be the target set by the team PSC. With the jersey number 44 at his back, we have an youngster, Ranipura, being the part of the team of Panir, taking a charge, bowling the over number 4 for his side. And he starts with a big wide, the ball rising over to the fence, onto the deep third man. Will the batsman cross for the second, but at the end, a slightly misfield by the wicketkeeper and also the fielder on standing slightly close to the cover position. He was not watching the ball. At the end, they got an extra run in a form of an overthrow. So it means that not even a single ball has been delivered in this over. 4 runs have been added to the total. That's a gifted run. Once again, drifting down the leg stick. Another wide. The youngster is not getting his line length properly. The captain needs to have a word with the bowler. 0 ball, 6 runs conceded. That's a bonus run. Has been provided by the bowler of the team Panir for the team PSC. Straight away the run jumping to 24. Can you believe it? When the over number 3 got over, it was 18. Still 1 ball yet to be delivered. Another wide. 7 runs. Not even a single ball, a single legal delivery bowled by Ranipura. The captain needs to have a word with him. He's an excellent bowler. He needs to take time. Keep your mind cool. And you can see your result coming out in middle. Played onto the deep, widely onto the cover position. Finally, we can see a first illegal delivery coming in the bowling of Ranipura. The score slowly shipping to 26. Still 5 to go. We are into the over number 4. And that's a breakthrough. Still the captain had a belief with the youngster. Look at the way how he has delivered that second ball. Look at the way the batsman had to play it. And look at the way the batsman Sunil chipping it straight to the bowler. And the bowler not doing any mistake. Taking an excellent catch on his follow through. What a delivery. And that is what the captain handed up. It doesn't mean that even if the bowler has bowled a couple of wide, but he know how to break the partnership for his side. What a delivery it was. And the batsman had to play. And you can see the result out in the middle. The partnership which was building has been finally broken by the youngster. So now still we have 4 more delivers remaining in this over. And we have a new batter, Nishan. The tall man joining the company of Sean.
So can Ranville strike once again in this over? Been expensive so far, but he got a breakthrough, getting rid of the dangerous man Sunil. And that's the problem. That's the problem of the youngster. Extras are building up and up in this over, which is not a good sign for the team Panera, because they're going to bat second in the innings, whatever the target has been set. This time, played onto the widest of the cover position. If the runs are coming in the bat, the captain won't mind. But apart from bowling wides, you need to re-bowl. That's the problem in the cricketing game. You need to learn how to bowl your delivered in the good line. Ranville, full time. Sensible batting. Will they go for the second? Not taking any risk. They know that the runs have come in this over. A long over. Still 2 to go. Nicely played onto the long leg, onto the onside, coming from the bat of Nishan. Another single adding to the total. The total slowly chipping to 30 for the loss of 2 wicket. 2 mal runs conceded so far in this over bowled by Ranville. Still 1 left. Defensively played on to the deep point to keep the strike in the next over, coming in the bat of Sean. Over number 4 coming to an end, and the team total slowly moves on to 31. 31 for 2. The winner of this tournament will be rewarded with the Star Cricketers Trophy and a cash prize of 33333. So it means that 33,333 rupees. And the runners-up gets the Star Cricketers Trophy along with the cash prize of 22222. That is 22,222 rupees. That's a big amount, but let's see who's going to be the champion. We'll come to know during the end of the day. One team have already qualified into the finals, so let's see who's going to be the second team from the pool B. So Vinith taking a chance to bowl the second last over of the first innings, and he starts with a big wide, once again fumbled by the wicketkeeper behind the stumps. It's not so easy for the wicketkeeper to grab this kind of a ball when the bowler is bowling slightly far away from him. And it would be very difficult for the wicketkeeper when you're standing so close onto the stumps. Another extra adding to the total. When the first 2 overs were been delivered, we did not see even a single extra. But as soon as the second over got completed, we have seen plenty of wides. Especially coming in the bowling of Ranville. And Vinith, after bowling a wide, comes back, bowls a decent line. And that's the delivery that he needs to bowl. Played onto the deep, the ball racing onto the fence. Can it be the first boundary of the innings? Yes! What a hit it is. Look at the way how the batter, Nissan, the tall man, taking the ball from the off stick and playing onto the widest of the deep mid wicket. It was running like a tricycle bullet. What a hit it is. As soon as the shot has been completed, we can see the ball rising onto the fence for a boundary. What a hit. A much needed boundary coming at the right time. So now we can see the batters will definitely charge in the depth over to get the team runs scoring up. There is a chance of the run out. Slightly fumbled by the fielder inside the 30-yard circle onto the short mid-wicket position. Sunil who got out in the bowling of Ranville. And after that, when the batter like Nissan walked in and he's taking a charge to get some runs for it. This time going for the swipe shot.
Just for another singles, the runs are only coming in a form of single. Apart from that one boundary, a leg by signal given by the umpire. The ball kissing the pad while going for the switch hit. Win it. Another expensive over coming from the bowler of Team Panera. The economical bowler was only Arun. Another single when the over number 2 got completed, the score was on 12. When the over number 3 completed, the score was on 18. Now if you can see in the last 2 overs, the runs are pouring for the team PSC. So going for the switch hit, finishing with the dot ball. So over number 5 coming to it after the completion of 5 overs, scores on 44 2. So it means that in the last 2 overs, they got 22 runs. So after the completion of 5 overs, score is on 40. Nalvattake Yaradu. Antima Arisit Baki in the first innings of the match 1 of the day 2. The last 2 overs, they managed to get 22 runs. Can you believe it? What innings showing by the batters of the team PSC out in the center. The man who walked in as an opener is still out in the center, playing a sensible role, taking runs every time whenever he's been on the striker's end. But on the other end, the man who got the boundary in the previous over, he's in the striker's end to face the last over. And let's see who's going to be the bowler to bowl the last over, the final over of the first innings. So the ball is under the hands of Lewis. He'll be bowling to Nissan, who's playing quite nicely out in the center. And the catch has been not taken. Even the attempt was not done by the fielder who was inside the mid-wicket position, inside the 30-yard circle. He was not viewing the ball. It's not so easy to judge that because the sunlight is just hitting towards his eyes, and that's the reason that he had given up. He had not even made an attempt to take the catch. Even the bowler could have gone for that. But at the end, the life is given for Nissan in the final over. Can it be a costliest one? 2 runs have been added on the account of Nissan taking the ball far outside the outswing. Wanted to play towards its favorite area onto the deep mid-wicket where he got a boundary in the previous over. Wanted to play the same similar hit, getting a top pitch. And this time it's luckily it was not even called a no ball, not even a wide, but at the end the batsman had to face a penalty as a dotted delivery. The batter could have gone for it. This time field underneath. Once again the catch has been put down by the youngster Ranville. You should have taken that catch. It was a simple catch in the cover position. Another life given to Nishan in the final over. 2 drop catches. So Lewis full time. There's a field onto the deep. Will the batsman cross for the second? Looking for the second. Yes, an excellent running between the wicket. Will they go for the third? The overthrow costing another extra run. We have seen that already in the earlier in the innings. This is the second time we can see the overthrow costing a run for the opponent team. Another 3 more runs being added to the individual account of Sean. Going for the big hit, missing it completely. You miss a hit. Finally, the wicket coming in the bowling of Lewis. He could have gone the wicket in the very first ball, but at the end, a couple of drop catches of the same batter
At the end, the bowler Lewis picking his wicket in style. Another partnership has been broken. Another excellent partnership which was been between Nissan and Sean. Finally, Nishan has slipped out after playing an excellent knock for his side with the help of one boundary and couple of singles and doubles adding to his individual account. 11 runs coming in the bank of Nishan. Now a much needed 11 runs. And we are into the final ball of the over number 6. Galvin, all the strikers in to face the final ball of the first innings. And the final ball ending with a single onto the short mid-wicket position. Well, then the innings of the team PSC coming to an end. They managed to get a massive total in the first game, in the first innings, 47. So it means that the team Panir needs to chase a target of 48 in the allotted 6 overs at the run rate of just exactly like 8 runs per over, which is a gettable target. But on the other end, the credit goes to all the batters of the team PSC. None of the batters have failed in this innings. Punit got out in the very first over for 2. But after that, we had a partnership between Sean and Sunil. Sean unbeaten onto the non-strikers end, and the innings got over. He played an excellent knock for his side, getting almost close to 14 runs coming in the bat of Sean. Sunil also played a better innings, supported Sean on the other hand. Scored 7, and then the man who walked in, the tall man Nissan, hitting a boundary, getting a couple of runs for his side. At the end, a massive total 47 onto the scorecard for the team PSC, and a target of 48, which is a gettable target. We'll just wait and watch how the batters of Panir will walk out in the middle, whether they will go against the bowlers of PSC. So the bowlers of PSC, they have something to defend to get their first victory and qualify into the second round. In the meanwhile, can we have the match number 2 between Talpadi and Fajir? I request all the players of both the teams, if you are in the ground, please come and register your playing 11. We need to get the registration completed before the end of the first innings. The first innings is already got over. I would like to ask the 2 teams, Talpadi and Fajir, please to come to the commentator box to register your playing 11. So I'll be back shortly with the second innings. A target of 48 has been set for Team Panir. And over to my co-friend, Mr. Kiran, for the second innings of this first match of this prestigious tournament, which has been organized by the members of Ranipura Star Cricketers Trophy 2026. Over to Kiran. Thank you so much, Mr. Raniza. So, once again, very good morning to all of the cricket lovers. Second day and final day of this cricket tournament, Star Cricketers Trophy 2026. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಟ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ದಿನದಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪಾಂಡ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ
ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 47 ಗಳಿಸಿದೆ. 48ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. 48ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಗಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಬೆರ್ಮನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಚಿಸಿದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡುಗಾರರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗಂತ ದಂಡನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಂಡುಗಾರ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆರ್ಮನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಆಗಮಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಫಜೀರ್ ಆಗಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಲಾಯನ್ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಸೊಗಸಾಗದಾನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಎಸೆದಂತ ಥ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಭದ್ರಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸೊಗಸಾಗದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸುನೀಲ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡದ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ MOC ಮಾರಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ 90 ಸ್ಕೂಲೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 90 ಸ್ಕೂಲೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅವಿನಾಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಯನ್. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ. ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಲಾಯನ್ ಬಹುಶಃ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಡ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ
30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಗಳನ್ನೇ ಏರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದೊಂದು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ನೆಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ವಿನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಪರಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ನಿಶಾನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಮೂಲ್ಯ 14 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ನಿಶಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. 2 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿನೀತ್ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಜೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಗಾಳಿಯು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ವಿನೀತ್. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವಿಕೆಟ್. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 48ರ ಸವಾಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಜಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಹಾಗೆ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 6 ರನ್ ಇದೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 11 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ಈ ಬಾರಿ 1 ಟಾಪ್ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 12 ಗಳಿಸಿದೆ. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 36 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇರ್ ತಂಡ. ಗೆಲುವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೆರಳಕಟ್ಟೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ನೀಲಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 14 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನ್ ಬರೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರನ್ನು ಎಡವಿದ್ರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವಿನೀತ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯಾಕೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇರ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸ್ತಗಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಹಾಗೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಫಜೀರ್ ಅಂಡ್ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. It's a kind and humble request. Please cooperate us, Captain of Fajir and Talapadi. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್. ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 20 ಗಳಿಸಿದೆ ಪಾಂಡೇರ್ ತಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಪಾಂಡೇರ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಜೋಡಿ. ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 balls remaining, 28 to get for the victory. New Zealand.
ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ ಇದು. ರಾಯನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 11 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ವಿನೀತ್ ಜೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ಸೊಗಸಾಗದಾನೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೊಡೆದ್ರು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಂದು ತವಕದಲ್ಲಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಫಜೀರ್ ಆಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಫಜೀರ್ ಅಂಡ್ ತಲಪಾಡಿ. ಫಜೀರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, there is a Talapadi captain waiting for you. Justin, please come. 22. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಸಂಪಾದನೆ ರಾಯನ್. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತವೆ. 5 ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 23. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿಂತ ಆಟಗಾರ ವಿನೀತ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ದೊರಕಿಸಬಹುದೇ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಪಾನೀರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನೀತ್ ರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಯನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೊಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 5ನೇ ಓವರ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿನೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ವಿನೀತ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳಿಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿನೀತ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ. ಪಾನೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸಬಹುದೇ ಈ ವಿನೀತ್. ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸದ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಲಾಯನ್ ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ
8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವಿದು 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸರಿಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ವಿನೀತ್ ರವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34. 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಡ್ಯಾರೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 5 overs, moves up to 35 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. And here comes the equation. 6 balls remaining, 13 more runs needed to win this match. 6 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. आरो ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕು. 6 balls to go, 13 to get. 6 गेंद में 13 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. स्ट्राइक ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಡ್ಯಾರೆನ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿನೀತ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾನು ದಂಡಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿದು ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ ಇದು. ವಿನೀತ್ ರವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವಿದು. ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನೀತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು. 12 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಟ್. ಓಹೋ, ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. What a save by the fielder ಪುನೀತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸೇವ್ ಇದು. ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ವಾಯ್ಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38. 4 ಚೆಂಡು 10 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಧೋರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಡ್ಯಾರೆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೀರ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್. ಆದರೆ ವಿನೀತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಬೈದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಾನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls to go, 8 to get for the victory. 7 for tie, 8 for victory. ಸೊಗಸಾಗದಾನೆ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಡ ಮ್ಯಾಚ್. 2 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಣಾಹಣಿ.
2 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಟೈ, 6 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಜೈ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 2 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ತಂಡದ ಖಾತೆ 42ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಡಿಸೈಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. This is a decider deliver of this particular match. Darren ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನ್. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡಿದು, ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡಿದು. ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 5 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಲಗೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ Permanur Sports Club registered their first victory in this tournament, Star Cricketers Trophy 2026. Once again, congratulations team Permanur Sports Club. The previous match, man of the match award goes to Sean from Permanur Sports Club. With the bat was scored 13 valuable runs, and with the ball, such a brilliant bowling display from Sean, and defended 13 runs in the final over and deserved that man of the match award. Sean, please come forward and receive our man of the match award from our beloved chief guest, honorable chief guest. Congratulations, Sean, and all the best for the upcoming matches. And congratulations team Permanur Sports Club. Next match will be played between Fajir takes on Talapari. News from the center. Fajir won the toss and choose to field first. So please sit over field as soon as possible. Captain of Fajir. Star Cricketers Ranipura proudly present this tournament, most prestigious tournament organized by the organizing committee of Star Cricketers Ranipura. Star Cricketers Trophy 2026, such as spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Father Mullard's cricket ground. It's a big ground. Again, once again, changing commentary box, I would like to invite Mr. Anil for the part of the commentary. So, Mr. Anil sir, what do you say about this tournament? What is your opinion about this tournament? So, short break. After a short break, next match will be played between Fajir versus Talapari.
Bowler, Daniel. Thank you, Kiran. Coming to the match number 2 between Fajir and Tropy. In the meanwhile, can we have the 12th man of both the teams of Fajir and Tropy? I request the umpire, please, if you can just wait for a while. We are not sure about the player's name. I request the two teams, can you send your 12th man? Every time we cannot keep asking you to send your 12th man. You know that you are playing a tournament. Every time wherever you go for a tournament, you need to have one person in the commentator box. I request the umpire, please, can you just stop the game? Can we have the 12th man from Tropy? We cannot ask every time to send one person over here. So going back, the captain of Fajir, after winning the toss, opting to bowl first, and what a start they had in the very first over. Shanu, the bowler, picking the wicket in the very first ball, like before, and the batter Joy in front, losing his wicket in the very first ball of the innings, and then now we can see a partnership building up between Atlee and Anson. In the final ball of the power play, played on to the deep, a long leg onto the onside, another couple of runs adding to the individual account of Atlee. So with that, the power play has been completed and over number 1 coming to an end after the completion of first over. Scores on 7 for the loss of 1 wicket. So power play has been completed and you can see the fielders are being pushed back onto the boundary ropes, and the new bowler has been introduced for the team Fajir is Justin. He'll be taking a role to bowl the over number 2 for his side, and we have the two batters out in the centre, Atlee and Anson, getting a partnership of 7 after the first wicket fallen in the very first ball of the innings. Field on the net, will the catch will be taken? Yes, an excellent judgment done by Ronnie. It's not so easy to take those kind of catches, but at the end, look at the way how he has taken the catch. He was inside the 30-yard circle onto the mid-off position, running backwards, taking that catch. It was just a chip coming in the bat of Anson,
he could have lofted it, then we could have seen the result. The ball racing over to the long off, but he has just chipped in at the end, giving his wicket quite cheaply to the opponent type. And the bowler Justin once again striking for his side. Look at the way how the bowlers of Fajir, Sean striking in his very first ball, and now we can see Justin striking in his very first ball. So 2 wickets. And now we have a lefty batter walking up to the centre is Alston, joining the company of Adley. A left hand, right hand combination, and also we can see some changes on the field. An extra feeder have been pushed onto the onside for the lefty batter. On to the pad. Okay, umpire says the ball is drifting down the leg from this angle. We thought that the bowler was in the view of the commentator, so we could thought that the ball might have kissed onto the pad, but umpire says it is wide down the leg stake and getting another couple of extra run, adding to the total. Slightly fumbled by the wicket keeper, costing an extra run. After picking a wicket in the very first ball, the next ball bowling a wide. Lifting down the leg, a bicycle given by the umpire, another extra adding to the total. The batter missing it completely. Hadley, the man, had a chance to go for a lofted hit onto the fine leg position. But at the end, the result is a run being added to the total in the form of a bye. So Justin to Alston. Playing on to the point position, there is a chance for an out if it's directed onto the non-striker's end, but in the meanwhile the batsman is safe in his batting crease and the ball was slightly away onto the non-striker's end. The bowler should have been onto the stumps, but in the meanwhile he was just slightly away from the stumps, and the batsman getting an easy run. Another single coming in the bat of Adley, and the score slowly shipping up onto the scorecard. 12 for 2. Justin once again back to his 13 for 2. Looking for another quick run at the end. The ball kissing the pad, going towards the fine leg position inside the 20-yard circle. Another extra adding to the totals. Over number 2 coming to an end. So after the completion of 2 overs, scores on 13 for 2, and we have the change the bowling in with jersey number 999. Let's see who's going to be the bowler once again. The man who struck in his very first ball of the innings, Shanu. The ball drifting down the leg, no hesitation for the umpire to call it as a wide. Another extra adding to the total in the form of wide. A couple of extras have been already been
built in this innings by the bowlers of the team Fajir, and the score moves on to 14. Nicely played down the ground for another single coming in the bat of Alston. It's a 6 overs game. You need to score at least about 40 plus if you need to defend the total against the strong nutty lineup of Fajir. The team Thalpadi, they need to play sensible cricket of the bowling of Shanu, because he's the economical bowler, the frontline bowler for the team Fajir. Bowled in the power play, and he's doing his role once again in the over number 3. Double-minded coming in the bat of Adley. Wanted to go for the switch hit at the last moment. Not offering any shot, ending with a dotted one. There was a chance of run out onto the non-strikers, and the batsman Alston was slightly down the track. Wanted to go for the quick single. At the last moment, has been sent back by the batter. Did not want to take any risk at this moment. They've already lost 2 important wickets. Do not want to lose a wicket of Alston. He can clear the boundary ropes quite easy. Shanu once again back to his bowling mark. There's a huge appeal, but umpire Anmod, there was a chance of a run out. The wicketkeeper missing it. Directed needed from the bowler. At the end, the ball was slightly away from the stump. Life has been given to Adley. Half an appeal coming from the score remains on 15. We are into the over number 3. And Shanu, final time with this over. Still 2 to go. I'm sorry for that. A single coming on to the onside in a form of a bye. The ball drifting on to the leg stick. The ball kissing the pad of the wicket keeper at the end. The ball rising over towards the short fine leg for another single in the form of an extra. As soon as the over number 1 has been bowled, we have seen plenty of extras coming in the last 11 balls. Most of the runs are only come in the form of extra. Hardly we have seen much run coming in the bat of these 2 batters. And this time the ball coming well in. The batsman, the tall man, Alston, unable to read the bowling of Shanu, and the Shanu striking in his final ball of his spell. A much needed breakthrough for the team Fajir, and the important wicket coming at the right time in the final ball of the over number 3. So it means that after the completion of first 3 overs, scores on 16 for the loss of 3 important wickets. The tall man wanted to play a drive onto the cover position, but the ball coming well in. It was too early to play that shot. At the last moment, the ball coming well in. And the batter has to face the penalty coming in the bowling of Shanu. What an excellent 2 overs coming to an end by the opening bowler of the team Fajir. So off of the stage, it means that 3 overs have been completed. The score is on 16. Hadinarake Muru, and we have a new batter joining the company of Adley as Danish. And the ball is under the hands of Joel. So now this is the time for the team Thalpadi to go against the bowlers of Fajir, because the only 1 bowler will be allowed to bowl 2 overs, and now you have 3 new bowlers to be introduced. Joel taking a charge coming over the wicket, and the batsman Adley going for the switch, and the ball racing over to the deep third man position. In the meanwhile, the batsmen have completed their first run quite good enough, and also they have completed their second run. Excellent running between the wicket by both the batters. The new batter Danish on the no strikers, and he has just walked in onto the middle, and definitely he will be on the flow of completing the runs quite quick enough. Every runs it's more important for the team Thalpadi if they need to set a target. They know that they cannot score anything less than 40 plus.
This is a mistake done by the bowlers of Jade, giving extras, plenty of extras. That's what we have seen in the first match of the day between Paneer and PSC. Plenty of extras given by the bowlers of Paneer. That costed the game away for the team Paneer, and they are out of the tournament. That is the main plus point in the cricketing game. You need to bowl wicket to wicket. Do not go for an extra pace. Chance for a catch onto the mid-off position, but the fielder was slightly wide at the end. The ball racing towards the long opposition for another single. The runs are pouring in the over number 4. Already just 2 balls have been delivered. 4 runs have been conceded in this over. If they carry the similar fashion, the next 4 ball, if they try to get another couple of 4 runs, this time played onto the deep, the ball racing quickly onto the fence, onto the fine leg position. At the end, the fielder cutting down the batsman Danish, meanwhile completing the second run quite quick enough. 3 balls have been delivered by the bowler. Joyle has already conceded 6 runs in this over. Straight to the throat of the fielder. The fielder didn't have to even step forward, backward. He was just standing in the position, onto the square position, onto the deep, and the batter Danish finding the fielder onto the deep. Another wicket fumbled. The wickets are fumbling in regular interval for the team Tropy. The batters walking out to the centre, getting a decent start, but at the end giving their wicket quite cheaply to the opponent team. The partnership, another partnership was building between Danish and Adley, but at the end, one mistake done by the batter, costing a penalty for the team. We are into the depth overs, so you need to keep your wickets in hand. When you have a new batter walking out to the middle, you don't have even a time to set over there because it's just a shorter format of the game. It's a 6 overs game. The batter cannot settle himself into the centre. He needs to get runs for his side. And Joyle back to his bowling mark to the new batter, and another lefty batter going for the big paddle sweep. Will the ball carry over to the fence? At the end, what excellent work done by the fielder. That was a gap onto the square leg position. The fielder was inside the 30-yard circle, has to run back. At the end, 2 runs have been saved by the fielder, and the batter Zovin getting off the mark straight away. A big paddle sweep, lofting the ball from the offside to the outside. It's not so easy to play those kind of shot, but look at the way how he has made it quite easier. And that made the bowler to push the fielder back onto the deep. They know that he can clear the boundary of quite easier. The tall man, the hard hitter of the team Tropy, going for the switch hit. Could not time it right in the middle of the bat, but still much needed runs adding into the account of Zovin, looking for the third. At the end, just another 2 more runs. Another a good over, I can say, for the team Tropy, coming in the bowling of Joyle. He has conceded 10 runs and it's over. When the over number 3 got over, it was 16 runs. But now when the over number 4 got over, 26. It means that the team Tropy, they are trying to get the runs like every remaining over. If they carry in the similar fashion like 10 runs per over, then we can see a target 40 plus. That's the mindset coming from the batters of Tropy. They need to get the runs on the board. 40 plus will be definitely a defendable target. We've seen that in the first game. PSC, all the batters playing a sensible batting, setting a target. That got their team into the victory position. When you have a decent target on the scorecard, then that will give a lot of hopes for their bowlers to come out and bowl wicket to wicket, and the rest of the work will be done by their fielders too. This is not a good side. Far down the off strike, another couple of extra runs coming in the bowling of the team for Jade. Floyd starting with a big wide.
There was a protection kept behind the wicket keeper. Always would have seen the ball racing quickly onto the third man position for a boundary. Extra bonus runs already been conceded in the over number 5. They got 2 runs into their team total in the form of an extra. Another extra, another down the leg stick. That's a big wide. Floyd losing his line length. We thought that the batsman Zovin tickling down the leg, but at the end the umpire says it's a big wide. This are played rightly in the middle of the mat, but there is a fielder kept onto the deep wicket. Will the batsman cross for the second? The throw was slightly away from the wicket keeper, but in the meanwhile the batsman is shot. We thought the batsman would have reached onto the striker's end, but again excellent work done by the wicket keeper. As soon as the ball has been thrown towards his direction, look at the way how he has flicked the wicket without wasting any much time. Then he knew that Zovin is a dangerous player. The tall man of Tropy has to depart in the form of run out. And we have another tall man working out in the middle, joining the company of Adley. Derek is the batsman. And the ball kissing on to the pad, another extra adding to the total. The runs are only coming in the extras in this over, apart from that one hit coming in the bat of Zovin onto the mid wicket, costing his wicket in a form of run out while going for the second run. The man who has come as an opener is still there out in the centre. Going for the cross-batted hit onto the onside, missing it completely. There was a chance, there was a golden opportunity given for the batter Adley to free his arm to play onto the onside, because the wind is blowing toward that direction. Just a matter of timing is needed. He has a power, but this time finding the fielder. A sensible bowling by Floyd after being been hammered for a couple of runs in the first few balls in a form of extra and a single, but in the meanwhile after that look at the way he has come back. As soon as the wicket of Zovin in the next 3 ball is bowled an excellent line of length with the help of a wicket, and Adley, who was in opener, has to depart. In the meanwhile, can we have the next team to please report to the registration counter to register your playing 11 for the match number 3, that is Saint Sebastian and Merlepadov. I request the 2 teams, all the players, without wasting any much time, if you can please report to the registration counter so that we can finish the registration of your playing team for the next match. As soon as the first innings gets over, we have the 2 teams to register your playing 11. Another couple of runs added into the account of Purvis. A single added to his account onto the deep wicket. So it means that the over number 5 coming to it after the completion of 5 overs scores on 34. 8 runs coming in the previous over. An excellent comeback by the bowler Floyd. Without delivering even a single ball, he was conceded 3 runs in a form of an extra, and then in the next remaining 6 balls, he just conceded 5 and picked an important wicket of Adley. That's the second call for the team, Saint Sebastian and Merlepadov. I request you all the players, please do not waste any time. Please do report in the comment box and register your playing 11 before the end of the innings. Wilson is the new bowler to bowl the final over for his side. The tall bowler coming right arm round the wicket. The batsman charging down. There was a chance
for the wicketkeeper. An easy stumping missed at the end. A single taken might be the last moment the ball. Getting an edge onto the short third man, coming in the batter, Purvith, and now we have Derek. Going for the backhand, the ball kissing, the pad, another extra adding to the total. And here's a timeout signal given by the umpire, so it means that the team Fajir needs to get an extra player inside the 30-yard circle. Another single adding into the individual account of Purvith, and the score slowly shipping up to 37 onto the scorecard. We are in the final over of the first innings of match 2. Wilson. And that's a massive hit. That's a big hit coming in the bat of Derek. What a hit it is. The tall man lofting it over to the deep mid-wicket position. That's the power behind the player. Nothing wrong with the delivery bowled by Wilson, but the tall man flicking it over to the deep mid-wicket. Much needed 6 coming in the final over, coming in the bat of Derek. Still 2 to go. Can we see another 2 sixes coming in the last over? Scores on 43. At the end, will they go for the second? But Derek is only happy with the single. So one more run adding to the total, and the score moves on to 44. So final ball remaining. And the final ball played widely onto the long opposition. Will the batsman cross for a couple of runs? They've already completed their first. There was a chance of an out which has been missed by the bowler Wilson, costing an extra 2 runs. And finally, the team Talbani, they have got the target what they have set in the mind. They have scored 46 runs in their allotted 6 overs, giving a target of 47. In the previous game, the target of 48 was been set by the team PSC against Panir. But now the team Talbani, they had managed to get 46. It means that 47 is the target, which is once again a chaseable target for the team of Fajir. They need to get the runs in exactly like 8 runs per over. In the first smash, we have seen only 1 boundary coming from the batters of PSC, but still they managed to get a target of 48. But in the second innings, there was a man called Vinit. He could have got his team into the victory because he was a man who had hit a massive 6, but at the end got a run out in the final over. That was slightly the turning point of the game, which got the team Panir out of this tournament. If their bowler would have not given a couple of plenty of extras in that innings, would have seen them registering a victory. That's a more important thing in the cricketing game. You need to bowl wicket to wicket. Extras matters a lot in the innings. Even in the match number 2, the bowlers of Fajir have costed plenty of extras. So it means that 47 is the target which has been set by the batters. Out of that, at least a couple of extras which has been given by the opponent team, which is like a gifted run, almost more than 15 extras in that innings. If you just remove that 15 runs from 46, so it means that the batters have scored only 31 in the bat, but the rest of the runs have been considered in a form of extras, where the bowler had to re-bowl, got a penalty, get an extra fielder inside the 30-yard circle in the final over. But what a hit coming from the tall man Derek, the final over, 1 massive 6 which was needed. Coming right in the middle of the bat onto the mid-wicket position, getting a decent target set by the batters for the team Talapadi. 47 to get, chaseable target.
The two openers are already walking out to the center, and also we will have a change in the commentator box. I have my co-friend Mr. Kiran to do the further commentary in the second innings of a target of 47 to be chased in 36 ball, with the run rate close to 8 runs per over. Over to Kiran. Thank you, Anil Bhai. Next match will be played between St. Sebastian Permanoro takes on Merlapado. So I request the captains, skippers of St. Sebastian Permanoro and Merlapado, please come forward for the toss win ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 46 ಗಳಿಸಿ 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿದು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಡಿ ಶ್ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗೆ ಕರೆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಶಾಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 47ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮಿಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಚೆಂಡನ್ನು ತೊಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜವೀನ್ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಶನ್ ಕೂಡ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಜವೀನ್. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇನಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಫ್ಲೈಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 48ರ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಪಾಣೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಣೀರ್ ತಂಡವು ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ವಿನೀತ್ ರವರ ಅಮೋಘಾಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಪಾಣೀರ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಹೀಗೇನೆ, ಒಂದು ದಿನ ಸೋಲು, ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲುವು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡುಗರ ಗ್ಲೆನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. ಸೋಫಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇರಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೆಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 2 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಡೆನ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲು ಎಂಬನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ವರ್ಣ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 13. ಇನ್ನು 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಾಂಡುಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಯೋಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ತೀರಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಯಾಕೋ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಳುವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆನ್ಸನ್ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಸನ್ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಂದ ಓವರ್. ಬಹುಶಃ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 4 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಡೆನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. After completion of the 3 overs, score moves up to 19 on the board for the loss of the 2 wicket. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ prestigious tournament, Star Cricketers Ranipura proudly presents tournament and is a president of Star Cricketers Ranipura. Mr. Ivan D'Souza join us for this wonderful tournament on behalf of organizing committee.
and heartland warm welcome to you. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹಸ್ತಕರಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಶಾನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹಸ್ತಗಾರ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ನನ್ನಿದು ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊಗಸಾಗದ ತ್ರೋ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಿಶಾನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ಬಹುಶಃ ರಭಸವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗರು. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆಯಲು ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಮಿತು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡುದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನೇ ಎಸ್ತಗರಣಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 22 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗರಿಗೆ. ವೈಟ್ +1 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ದೊರಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸಣಿಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಫೂಟ್ ಮುಖೇನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಲಿನ ಮುಖೇನ ಕಾಲ್ಚಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ರನ್ಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ 3 ಓಕೆ 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 27. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 balls remaining, 20 to get for the victory. 14 गेंद में 20 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. टीम फजीर ಸೊಗಸಾಗಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತು. ಇದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದಿಶಾನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 balls remaining, 18 to get for the victory. That means asking run rate exactly 9 runs per over. Each and every over they need to get at least 9 runs per over to win this match. Team Fajir.
12 ಚೆಂಡು 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಡ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ, ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಬಹುದೇ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆಯಲು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36, 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 38, 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದುಬ್ಬರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ವಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 7 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ಧಾರವಿದು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಸ್ಟನ್ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ 6 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 7 ಟು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಕ್ಟರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ವೆಟ್ ಡಿಸೋಜ ಫಜೀರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. On behalf of organizing committee, please come forward, sir. Mr. Wallet D'Souza from Fajir. 6 balls remaining, 7 to get for the victory. 6 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆಟವಿದು. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ, ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆರ್ಲಬಲು. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ.
ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೂಸೈಡಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 43ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls to go, 4 to get for the victory, 3 for tie. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ 1 fielder inside of the 30-yard circle. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆಂಡು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 45. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೀನು ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಗುಡ್ರಕ್ಷಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಚೆಂಡು 1 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು 1 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 balls to go, 1 to get for the victory. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು ಇದು, ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಸ್ಟನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಢರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕುಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಗುಡ್ರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಫಜೀರ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ comprehensive victory for the team Fajir. Registered their first victory in this tournament. Congratulations team Fajir. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆಲ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ to give a small token of gratitude to our ex-president
of star cricketers Ranipura. And congratulations team Fajir. And it's a time to announce the man of the match award. And it goes to flight from Fajir. The man who scored 18 valuable runs with the bat and bowled such a brilliant penultimate over and picked up a 1 wicket also and deserved that man of the match award. Flight, please come forward and receive our man of the match award from our chief guest. Congratulations, Flight, and well played, man, and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between St. Sebastian Permanur takes on Merlabala. News from the center. St. Sebastian Permanur have won the toss and choose to field first. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಅನಿಲ್. Thank you, Kiran. Coming to the match number 3, a play between St. Sebastian and Merlabala, the captain of Sebastian, after winning the toss, opting to bowl first, and we have the two openers out in the center for the team Merlabala, that is Raja and Prajwal, and the ball is under the hands of Vishwas. The two batter side in the pool B are battling out in the center. So definitely we'll have a high voltage match between Sebastian and Merlabala. Here's the first ball of the innings. Vishwas passing the umpire, coming from the commentator box. The very first ball, the ball falling in front of the fielder in the cover position. And the batter Raja is off the mark with a single, and the team opens your account with the form of a single coming in the bat of Raja, and the team are off the mark. The two experienced players of Merlabala are out in the center. Prajwal getting a single onto the short fine leg. So both the batters have opened their account with a single runs, adding to the individual account, and the team total pushing up for 2. It's a 6 overs game. The first over, a mandatory power play has been introduced in this tournament. A sensible batting coming from Raja. Look at the way how he has played that onto the gully position, going across to the slightly away from the off stick and playing a last moment a cut towards the gully position to take a single. Excellent over, I can say. First 3 ball onto the good line delivery. This time there is a chance of run out, but the throw was slightly wider coming from the fielder from the point position. Another 2 more runs adding into the individual account of Prajwal with the help of the 2-run score, chipping on 5. Still 2 to go in the power play to be completed.
So back into the game, slightly a problem over there on the non-strikers end for the batter Raja, but I believe that he's fine over there. He might have some hamstring problem, but we're back into the game. A good comeback by Vishwas after being hammered for a couple of runs in the last ball. Comes back, bowls a brilliant line, middle and off, ending with a dotted one in the ball number 5. Well kept behind the wicket keeper, one of the most senior player. Doing an excellent work behind the stumps. The player onto the gully position to keep the strike in the next over. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. The team Merlapadav have scored 6 for ULLALA. They're going exactly like a 6 runs per over. Can we have the 12th man of Merlapadav? If we can send one extra person into the commentator box. We're not sure about the player's name. One person from the team Merlapadav. So 4 plus being completed, the feeders have been pushed back into the boundary rope, and now we have the bowler number 2, Mr. Nial, has been asked to bowl the over number 2. Scores on 6. 4 runs coming in the bat of Prajwal and 2 runs coming in the bat of Raja. I request the players to carry on the game. We are running short of time. We have plenty of game left. Even we have one big final in the evening. So I request all the team to please follow the time which has been allotted to finish your innings. We have seen in the last 2 games plenty of time taken by the sides. Even after the warning has been provided by the umpires, still the time has not been followed by the team. A right signal given by the umpire and an extra run adding to the total. Sanial, second time after bowling a wide in the very first ball. There is a chance of a catch. An excellent attempt done by the feeder, coming running from the long on position. And the batsman Raja has to depart. It was just a flick over to the long on position. Wanted to play down the ground at the last moment, just shipping it toward the fielder onto the long on position. I believe it's a batter called Prajwal. The man who was playing nicely out to the center has to depart. Find the fielder into the long on position. The wicket number 1 fumbled in the over number 2, coming in the bowling of Nihal after being conceded wide in the very first ball. And getting a breakthrough, much needed breakthrough. The partnership was building up at the end. A wicket fumbled in the over number 2. So Robin is the new batter joining the company of Raja. An excellent work done by the wicketkeeper behind the stump, the senior most player. Look at the way how he has collected the ball. There was a chance for the stump at the last moment, the ball coming out of the fielder. Wilfred, the man, has been known for his outstanding all-rounder performance in the bat, in the ball. Look at the way, even at this age, is being a part of the team of the Saint Sebastian. That's another wicket. The batsman going for a big hit onto the onside. You miss ahead. The middle stick is out of the park, and that's another wicket. The second wicket fumbled in this overboard by Nihal. Excellent liner length after being called wide at the very first ball. The next 3 balls, 2 wickets at the score of just 1 in the over so far.
And the new batsman, Royston, walking out to the centre, joining the company of Raja. So ULLALA back to his bowling mark, bowling to the new batter who just walked in out to the centre. Royston facing for the first time in the innings. Played straight to the cover position. Luckily it was not played right to the middle of the bat, getting a slightly on the bottom of the bat. One bounce straight to the fielder in the cover position. The fielder was standing right on the edge of the 30-yard circle. He should have been slightly ahead. So definitely we could have seen another wicket fumbled in this over, but at the end Royston getting off the mark with a single. Just a glance onto the wideish of deep mid wicket. Will they go for the second? No, they should be happy only with a single. Another run coming into the team total of Merlapadam score jumping to 9 for the loss of 2 valuable wickets. And both the wickets have been fumbled in the over number 2. Far away outside the off-strike, no hesitation for the umpire to call it as a wide. That's a bonus run. Wicketkeeper missing it. Even the fielder behind the stumps missing it. That's bad delivery bowled by Nihal, losing his line of length. Even the wicketkeeper Wilfred could not do anything. Was just watching the ball sailing quickly to the third man boundary. That's an extra 5 runs. The bonus runs given by the bowler of Saint Sebastian. Can it be a costly one? We will just wait and watch when the innings of Merlapada, when they complete, what will be the target set by their batters. And Nihal once again back to his bowling lineup. Nicely played, sensible batting by Royston, just taking a single to keep the strike in the next overs. Over number 2 coming to an end. Scores on 15. Nihal started with the wide, then picking 2 wickets. Then the 2 runs coming in the bat, but the bonus was that 5 extra run. When the over number first got over, score was on 6. It means that 9 runs coming in the over number 2 out of 9. 6 runs have been considered in a form of extra. Extras are the problems for the bowlers in this tournament. If you keep giving extras, you need to face the penalty, because every time when the bowler bowls a lot of extras in the first innings, it will be the first ball, it was a wide drifting down the leg, and the very next ball, a nicely played, a single added to the total. Will they go for the second? The first run, they have run excellent in between the wicket. As soon as the shot was being offered, the batsman straight away calling for the 2-2-2, and it was being well supported by Royston. Nicely played by Raja. He knows that the fielder was slightly onto the deep. There was a huge gap onto the onside inside the 30-yard circle, playing at the soft bottom of the bat, just chickling it onto the onside. As soon as the shot has been offered, running the first run very quickly and completing the second run. At the last moment, just tickling into the short third man position. Wanted to play onto the onside. At the last moment, he knew that the ball was pitching far away outside the off stick. Just a cut over to the gully position for another single coming in the bat of Raja. Was come as an opener. Is playing a sensible knockout in the middle. Every time he's into the centre, the runs have come in his bat. Royston going for the massive big hit, missing it completely, ends with a dotted one. Still 2 to go. He knows that the wind is blowing toward that direction. If we connect right in the middle of the bat, we can see the ball sailing out of the park. The bowler needs to bowl outside the off stick. Down the leg, well kept by the wicketkeeper Wilfred behind the stump. That was a quicker one drifting down the leg. The batsman thought that it could have been called as wide, but umpire says it's a legal delivery. The ball pushing well inside the box. Another dot ball to finish the over number 3. A good comeback by the bowler in the over number 3. Royston just conceding just
5 runs in this over. So over number 3 coming to an end. So off of the stage, the team Ranipura have got a score of 20. Ipattu. After the completion of 2 overs, score was 15. In the previous over, just 5 runs conceded. Coming in the bowling of Royston. So Vishma is coming back to bowl the second over of his spell and the 4th over for his side. Another tickle on to the bowling position coming in the bat of Raja. A single adding to his account. And that's a bad throw coming from the fielder. It was over the head of the wicketkeeper, costing another extra run. So 2 more runs adding to the individual account of Raja. Once again a bonus run. We have seen mistakes done by the fielder, costing some extra run in the form of an overthrow. Another couple of runs adding to the individual account of Raja. And the team total chipping to 22 for 2. Going for the slog sweep, missing it completely. Wicketkeeper slightly fumbled, but there is a protection behind him. Onto the short third man. He was quite quick enough to grab the ball at the end. A much needed dotted delivery coming in the ball number 2 in the over number 4. Vishwas the time. The batsman coming slightly down the track at the last moment, getting his back foot on the time on the crease. Well kept up by Wilfred behind the stumps. Another dotted one. Pressure back into the batter Raja. Played towards the cover position inside the 30. It's a slightly fumble by the fielder. Once again the throw was wider over from the fielder. We could have seen another overthrow. The throw was not so good enough from their fielders of Saint Sebastian. That's the second time in the innings we have seen an extra run given by the fielder. It was played straight to the hands of the fielder in the cover position. One misfield done by the fielder inside the 30-yard circle costed 3 runs. One misfield goes an extra run. This time once again towards the same fielder. Will they go for the second? No, this time they should be only happy with the single. Another single adding to the total. Coming in the bat of Royston. Down the leg stake. Umpire says it's a legal delivery. Over number 4 coming to an end. The batsman Raja could not believe that, thinking that the ball could have been pitching down the leg stake, but it was a legal delivery. So over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. The score moves on to 26 for 2. I request the batters, please do not have a word with the umpire, because the umpire decision with the final one, you need to respect the decision given by the umpire. I request the batter Raja. You have been watched by all the viewers because we have this live exclusive media coverage from so you've been watched by all the viewers, so it's better that you just need to give a respect to the umpires because the umpire's call will be the final one. And the bowler Cornwall starting with the dotted one.
I request the umpire to carry on with the game. I request the two players if you can just be ready so that we can carry on with the game. I request the two batters if you can just be on your pitch so that we can carry on with the game. The first ball, it's a dotted one. Umpire's call with the final well as per the officials. So please carry on with the game. So back in the game, Cornwall, second time in the over. Played on to the mid-on position, coming in the bat of Royston. Another single added to the team total of Melapada, with the score jumping to 27. Definitely slightly far away outside the arm stick. One signal given by the umpire. Another extra adding to the total. Extras are building for the bowlers of St. Sebastian. We have seen in the last couple of overs the bowlers losing their line length. We've seen one big wide costing 5 runs. This time going for the lofted hit. Will the ball carry over to the fence? With the fielder coming well in. Running from the long off position. The mid-off feeder was inside the 30-yard circle, and the batter taking advantage, playing over to the long-off position. Another 2 more runs added to the individual account of Royston with the help of the 2 runs, score shipping to 31. We are into the over number 5. Cornwall back to his bowling mark. Still 3 left in the over. This time, lofted it. There is a fielder underneath. 2 fielders underneath. At the end, the ball clearing the fence. Much needed 6 coming in the bat of Royston. One mistake done by the fielder. The ball hitting straight to his head, and the ball is out of the park into the crowd. One misjudgment costing 6 runs. It was a catch over onto the long on position. That would be a costliest one for the team St. Sebastian. What a hit coming in the bat of Royston. Going for the switch hit. The ball kissing the pad. A single added into the individual account of the team in the form of leg boy. And the score moves on to 38. Another wide, another extra coming from the experienced players of St. Sebastian. Cornwall losing in line length, costing another extra. The batsman charging down the track. Raja, will they go for the second? The throw was slightly wider from the fielder. Another 2 more runs. Excellent over for the team. Melapadav with the over number 4 got out. Score was on 26, but when the over number 5 completed, look at the equation, look at the score. Score is on 41. 15 runs conceded in the last over coming from Cornwall. Expensive over. A final 6 balls remaining in the innings. So let's see what will be the target set by the team Malapada. In the first match, we have seen a target of 48 given by the team PS
PSC, who won the game quite comfortably against the team Panir in the second match. A target of 47 was chased by Fajir against Talpadi. And now we are into the match number 3 between Saint Sebastian and Merlapadav. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Pushparaj, another experienced player, to bowl the final over for his side. Pushparaj to bowl the final 6 ball. Can we see a highest total in the match number 3? This time drifted it down the leg stick. What a start in the final over, coming in the bat of Royston. He's quite strong enough toward that direction. As soon as the ball drifting onto the pad, obstacle towards the fine leg position. One bounce over to the fence. The ball rising quickly like a tracer bullet. Much needed boundary coming at the right time. With the help of that boundary, the score jumping to 45. Still 5 to go. Still a vacant area toward that direction. Can Royston target toward the same direction once again? At the end, an excellent judgment done by the fielder. Not so easy to take those kind of catches under pressure. But at the end, the jersey number 14 taking an excellent judgment. Wanted to go for a lofted hit, getting a top edge of the bat, finding the fielder into the deep onto the mid-wicket position. A wicket fumbled. An excellent innings coming from Royston for his team, and the team was in trouble. He walked in, played an excellent knock-off. 17 runs for his side. Much needed 17 runs with the help of 1 big 6 and a boundary. The lefty batter out in the center. Allen going for the lofted hit, getting an outrage of the bat. Ball quickly racing toward the short fine leg position to get off the mark with a single. And giving a strike back to the man who has come as an opener, Raja. He's still there out to the center. Still 3 to go. Going for the big hit. Fielder underneath. Will the catch will be taken? Well. It's a hard luck for the fielder. Hope is fine. An attempt was done to take the catch at the last moment, slipping over there in the ground. Might be he's been hurt. We need to wait and watch, but he's fine. That's a great sign from the fielder of Saint Sebastian. He's feeling better. Hopefully he has not injured his shoulder. It's a hard luck for the bowler and also the hard luck for the fielder. He was well inside the 30-yard circle, going for the catch at the last moment, just slipping over there in the crowd, costing another 2 more runs for the team. Merlapadav. Still 2 to go in the over number 6 to complete. Going for the slog sweep, missing it completely. There is a chance on the strikers end, but Allen is safe in his batting crease. The score still remains on 48. We're in the final ball. Batsman charging down the ground, played down the ground to finish the innings in a file in the boundary. He knew that the fielder was inside the 30-yard circle. As soon as the ball misses from the fielder from the mid-off, the ball will race quickly to the boundary. What a way to finish the innings for the team Merlapadav. So far, it's the highest total in the Day 2. We have seen the highest total in the Day 1, that was in the semi-final match. A massive 60-plus run, which was being defendable by the bowlers of 90 Warriors. But now, can the target of 53 can be chased by the batters of Saint Sebastian? They do not have any much time to get settled out in the center. They need a good start from their openers. 1 or 2 batters, if they get a quick start, then we can see the target being chased. We have seen that happening in the last game. Fajir chasing the target of 47, and now 53 can be chased by the team Saint Sebastian against Merlapadav. Definitely it will be a good game. They have a couple of good batters from the team Saint Sebastian, not to forget, like Cornwell, Pushparaj, Vishwas and Wilfred. These are the batters to be watched in the second innings. So 53 is the target. Changing the microphone over to my co-friend Mr. Kiran in the second innings of the match 3.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಒಂದು ಕೀ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಕೀ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಕೀ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಚೆಪ್ಪುವಾಗಿ ಮಡಂಕಾಪ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮಡಂಕಾಪ್ ಆಗಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಾಣ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವೆಲ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. 53 ಸವಾಲು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನವರ ತಂಡ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ದುಬಾರಿ ಆಗಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರೇ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಹಿಡಿಕೊಟ್ಟಿಶಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆಯುವುದು. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುವಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೇ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. 11 ರನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 46 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ.
ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ರೋಷನ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆರ್ಲಪದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ರೋಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರವಾನಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 53ರ ಸವಾಲು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜಿಪ್ಪುವಾಗಿ ಮೊಡಂಕಾಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಾಗಿ ಮೊಡಂಕಾಪು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಇದ್ರು, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ರೋಷನ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಇದು ರೋಷನ್ ರವರ ಘಾತಕ ದಾಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ತಂಡನೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ ರನ್ ಕದಿಯುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ತಂಡಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರಿಡ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ಎಳಿತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಓವರ್ ಇದು. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ ನೋಡಿ. ರೋಷನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಇದು. 1 ವಿಕೆಟ್ ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಹಿತ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 2 overs, score moves up to 8 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. Next player ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕಾನ್ವೆಲ್.
ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಫೈಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. 53 ಸವಾಲು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 44 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 43 ಸವಾಲಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 53 ಸವಾಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಓವರ್ ಇದು. ರೋಷನ್ ಅಂತೂ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ತನಕೊಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 14. 53 ಸವಾಲು. ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನವರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ರೋಷನ್ ಅಂತೂ ಮೆಂಚನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಅವಳಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನವರ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗಳು, ಅದೆಷ್ಟೋ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 balls remaining, 36 more runs needed to win this match. ರೋವಿನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋವಿನ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 70% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರೋವಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಟೆಂಪನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದ ಚಲಿಸಿತು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೋವಿನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋವಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುತೇಕ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಫೈಟ್. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ. ರೋವಿನ್ ಕೂಡ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೋಷನ್ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ತದಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ಗಳು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ರಾಜರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 31. ಬಹುಶಃ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ.
ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸರಪಡೆ. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಅಜೇಯವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 16 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಅಮೋಘಾಟ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜಾರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮದೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 52 ಗಳಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಬಾದ ತಂಡ. ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಬಾದ ತಂಡ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. Congratulations team Marlapado, they registered their first victory in this tournament, Star Cricketers Trophy 2026. Congratulations, and it's time to announce the man of the match award. It goes to Royston from Marlapado. The man who has played such a tremendous knock with the bat. The man who scored 17 valuable runs, including 1 massive 6 and 1 boundary. And desperately has got a man of the match award. Congratulations, please come forward, Royston, and receive your man of the match award from our chief guest, honorable chief guest. Mr. Walvet D'Souza will going to present this man of the match award to Royston from Fajir. Walvet D'Souza from Fajir, he will going to present this man of the match award to Royston. Congratulations, well played man, and all the best for the upcoming matches. In fact, it's the last match of this first round. Star Cricketers Trophy 2026 Day 2, Jeppu versus Modankap. News from the center. Jeppu Modankap have won the toss and choose to field first. Please set over the field as soon as possible. So I request the opening pair of Jeppu, please enter to the ground immediately. Again, change in commentary box. Over to you, Mr. Anil sir. I request the 12th man of Jeppu. 12th man, please come here. 12th man of Jeppu, please come here. Royston from Marlapado. ದಯಮಾಡಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Thank you, Kiran. Coming to the match number 4 between Jaipur and Modern Cup. The captain of Modern Cup to winning the toss. No hesitation to bowl first. And we have the two openers from Jaipur. One of the better side from Bangalore zone. We have two experienced players out in the centre. Arun on the strikers and Alvin on the not strikers. A lefty-righty combination. And the ball is under the hands of Robin. Passing the umpire Jitesh along with Naveen on the scrolling umpire. Here's the first ball. A power play has been introduced. A mandatory power play. And Arun is known for his big hitting. And here's the first ball of the innings. Going for a massive drive, missing it completely. Starts with the dotted one. Coming in the bowling of Robin. Arun just need to keep his mind calm. Is this the first over? You have 6 overs. Anything above 40 plus can be defendable by the bowlers of Jaipur. They need these two batters to stick till the end. Played straight onto the mid-on. So 2 back-to-back dot balls. You need to just watch the fielder where they have kept in the first over of the power play. One in the long off and wideish on the deep mid wicket. And finally the first one coming onto the team account of Jaipur, coming the bat of Arun. Arun getting off the mark with a single. Alvin is known for his big hitting too. You just need to be there till the end to get some runs tickling for the team Jaipur. You need to watch the fielders. Look at the gap. Anything pitching slightly outside the off stick, you can just go for your favorite switch hit. The ball will definitely race to the boundary. A huge gap onto the outside. One fielder has been pushed onto the deep mid wicket. Anything drifting down the leg will being hammered by Alvin. We need to wait and watch. That's a better line outside the off stick. The start what the team bowler wanted from the opening bowler. They have got that by Robin. Just a 1 run so far in the over. Still 2 to go. The team from Bantwal battling against from the team Mangalore coming from Jaipur. Looking for the quick single. There is no chance at all because the ball was racing quickly to the short third man and the fielder was quite quick enough to grab it. At the end, a dotted one. Another order delivery in the over number 1. 5 balls have been delivered. Just a single run so far in the over. On to the mid-on position. So both the batters are off the mark with a single adding to the individual account after facing 3 balls. Onto the innings. The power play completed. Just 2 runs adding to the team total of Jaipur. Still the game is not over. We are still have another 30 legal balls remaining in this innings. 2 experienced players of Jaipur are out in the centre. Arun is known for his hard hitting. He can clear the boundary rope quite easier to any part of the ground. We have seen him doing it in the most of the grounds. Hitting in the very first ball of his innings. He's just trying to get settled out there in the middle. He knows that the runs can come once these 2 batters get settled out in the centre. Change the bowling end. The ball is under the hands of Melroy. Will be bowling the second over for his side. I request the fielders and the bowlers, please carry on with the game. You have a time given. You need to follow the time which has been given by the umpires for the start of the innings. 24 minutes have been allotted to complete your 6 overs. Another single coming in the bat of
Alvin and now a single coming in the bat of Aryan, and the score slowly tickling up onto the scorecard. That is 4. There's a warning given by the umpire to the bowler because he's just covering the umpire's view. That will be very difficult for the umpire to judge any decision if the batsman is right in plumb. It will be very difficult for the umpire to call that as a leg before. And now that's another extra run, a gifted run given by the bowler Melroy. He's not happy with the line that he has bowled. He knew that he has lost his line of length. That's an extra run, so it means that you need to re-bowl. 2 runs have been given in the form of an extra. 4 runs conceded in this over. The runs are slowly coming up for the team Jaipur. That's another wide. Even Arjun feels that he has missed the lollipop. If he would have timed it, the ball would have been out of the park onto the onside. That's a second warning given by the umpire against the bowler. That's not a great sign coming from the bowler. Melroy once again drifting down the leg. Another wide. These are the gifted runs. In the first over the runs were not pouring, but in the second over the runs are coming in the form of extras. That's a bonus run for the team Jaipur. And now the run rate is exactly like 6 runs per over. 8 balls have been delivered, 8 runs have been conceded. Going for the switch. There is an appeal. Umpired unmoored. A leg by signal given by the umpire. The ball might be drifting slightly outside the off stake. Intention was quite good enough for Arun to go for that sweep shot onto the offside in the form of a reverse sweep. He knows that if he would have timed it, the ball would have been racing onto the fence for a boundary, but at the end it doesn't matter. Another single has been conceded. Every run is important for the team Jaipur if they need to set a target. Another big wide. They will definitely cross for the second. Yes. 1+1 adding to the total. Even though there was a slight fumble by the wicket keeper and the short third man. But they should be only satisfied with the single. Not a good sign for the bowler of for the team Waranka coming by Melroy. He's just bowled 3 balls so far, still he has 3 to go. A bar signal given by the umpire, another extra. The ball drifting slightly down the leg stake. Melroy changing the guard, coming around the wicket. Luckily that was well inside the box, or else we could have seen another wide. Every time when we have the lefty batter back into the striker's end, the field position keeps changing. And the catch has been put down. Can it be a costliest one? On to the cover position to the deep. Slightly fumbled by the fielder. Meanwhile, 2 more runs have been added to the account of Alvin. That's a mistake done by Alvin. He should have lofted it over to the cover position, but at the end, just finding another 2 more runs. This time playing down the ground onto the long off position, and a catch has been taken. That's a big wicket, the big fish. The life was given to Alvin in the previous ball, but at the end, finding the feeder into the long off. That's a mistake done by the main player, the main batter of the team Jaipur. And now we have a new batter, Sanjay. Yeah. So James bowling to Arun. A single has been taken in the very first ball, and Sanjay getting off the mark this time, going for the switch hit. Now the responsible is under the shoulders of
Arun, he needs to stick there till the end to get his team to a massive total. At least something to defend by their bowlers. The first ball was a single, second ball a dotted one. And this time, that's what I was talking about. You cannot bowl those kind of a looser ball towards the pad of Arun. He lost to play that shot. Look at the way, the power behind the shot. What a hit it is. Just a tickle, a glance hit onto the pad towards the short fine leg behind the onside region for a biggie. Coming in the bat of Arun. If the sticks there till the end, we can see a plenty of ball. Now the fielder has been pushed to a dark direction. Even if the fielder been there, it doesn't matter for Arun. He has the power behind the shot. That's called an experienced player for the team Jaipur. One batter is gone. We have another batter out in the center to carry the innings for his side. James under pressure. 8 runs already conceded in this over. Just the 4 balls have been delivered. And you still have another 2 left. The Sanjay's role is just to take a single, give as much a strike possible to Arun. They're going for the late cut at the end, getting an outright on to the... Okay, umpire says it's a bye. The wicketkeeper missing it. At the end, another extra adding to the team total. Slowly, the team total moves on to 23. We are into the over number 3. Another wide, on a misfield by the fielder inside the 30-yard circle, costing another extra run. That's a gifted run given by the bowler James. And the team Jaipur will be definitely happy by taking that another 2 more runs in a form of extra. With the help of that extra score, moves on to 25. And a final ball ending with a dotted one. So it means that half of the side has been completed. I mean, half of the innings. The 3 overs have been completed. In the first 3 overs, if you see the highlight of the game, the first over, which was being bowled by Robin in the power play, conceding just 2 runs. But the second over, Melroy picking an important wicket of Alvin, but still he was being expensive in that over. The last 2 overs, 23 runs coming in the bat of the team Jaipur. So be that half of the innings of the first 3 overs have been completed. The team total is on 25. So let's see what will be the next 3 overs. Can they get the same score in the next 3 overs? And the team total will be a massive one that will be above 50. The ball is in the hands of Winston. Nicely played on to the offside. Will they go for a double? But they should be only happy with a single. Sanjay, he wanted to go for the second. Has been sent back by Arun. Another single coming in the bat of Arun. Was come as an opener. Was still there. Playing on 11 for his side. Drifting down the leg, there is a chance for an out. Arun had given up. If it was a direct hit, we would have seen Arun walking back to the prevalent in the form of an out. Cannot take those kind of a risky single. Your team need you to be there till the end. Lenson, 3rd time. Going for the switch hit, but unfortunately you have to face the penalty. Right in front, unnecessary risk taken by Arun, going for the switch hit. Humus hitting the pad in front, no hesitation for the umpire to raise his finger. A big wicket, the big fish is back into the dugout. So definitely that's a big wicket, and Linson striking for his team. They need to get rid of Arun, and they've got it in the right time when the runs were pouring for the team Jaipur in the last 2 overs. And now we need to see how the new batter walking out to the center, Wilson and Sanjay, the 2 youngsters of the team Jaipur. Can they get a decent target? 40 plus will be a defendable target for the team Jaipur. But on the other end, definitely the bowlers will try to restrict them less than 40 to come out and chase the target quite easier. Wilson back to his bowling mark. Slightly tickling down the leg. Another dotted one coming in the bowling of Linson. The first 2 balls, 2 runs conceded. The next 2 balls, a dot ball and a wicket. Wilson.
Looking for a big massive drive, missing it completely, slightly fumbled by the wicketkeeper, by signal given by the umpire. A quick run taken in between these two batters. Excellent running between the wicket. Sanjay was running to the dangerous end, but he had made it quite easier onto the strikers end. Another single conceded in the form of extra. And we're in the fourth over, final ball. A big hit, and that's a big hit coming in the bat of Sanjay towards the wideish of the square-leg position. There was a fielder kept on the deep, but he was just watching the ball sailing over his head onto the crowd. That's a second six coming the innings. Excellent over so far, bowled by Linson, but the final ball was being hammered out of the park. With that, the over number 4 coming to an end, and the score is on 34. After the completion of 4 overs, scores on 34. Last 3 overs, 32 runs. If you take the first over bowled by Robin, which conceded just 2 runs, and the rest of the 3 bowlers are being hammered in and out by the batters of Jaipur. And now the captain has brought his frontline bowler Robin once again back into the attack to bowl the 5th over for his side. Drives it nicely towards the wideish of the extra cover position onto the deep, and slightly fumbled by the fielder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for another couple of runs. Another 2 more runs adding to the account of Wilson. And he's off the mark with that excellent drive to the cover position. With the help of the 2 runs, score is on 36. Robin, second time, a batsman missing. There was a chance to play that. A golden opportunity missed by Wilson. He knows that the room was given to play that cover drive, but this time missing it completely. Drives it down the ground just for a single, and now we have the man who has hit a 6 in the previous over. Can we see another 6 coming in the bat of Sanjay? Even he's known for his big hitting. The previous one was a bigger. Can we see a better one? There's an appeal by the umpire. Says that it's from the bat. Fumbled by the wicketkeeper. Another 2 more is added to the total. If you would have collected, would have seen a wicket of Wilson in a form of run out. A fumble done by the fielder inside the 30-yard circle onto the short fine leg. At the end, 2 more runs have been added to the total, and the team total jumping to 39. Just a 5 runs conceded in this over. Still 2 to go. Played onto the point. Sensible batting. He knows that it's the final over of Robin. It's not so easy to attack Robin. He bowls a decent line to length, not giving any room for the batter to go for a big hit. 6 runs conceded so far in this over. Final ball. And the final ball has been hammered out of the park. This time Wilson taking the charge. The final ball of the over number 5. Can you believe what a hit it is? Towards the wind, blowing towards the onside. What a big hit to finish the over number 5 in style with the help of that 6. The team total jumping to 46. And the power play just 2 runs, but in the next 4 overs, 44 runs with a run rate of exactly like 11 runs per over, and we're into the final 6th ball of the innings. The team Jaipur, they wanted 40 plus, they have got 46. Can they cross 50 plus? We need to wait and watch. These 2 batters have already hit 6s in their individual account. Can we see another couple of big 6s coming in the bat of Sanjay and going for the switch hit? He should have played onto the onside rather than playing that switch hit. But umpire says it's a bye. Another extra coming in the bowling of Avinash. That's a mistake done by the batter Sanjay. If would have played onto the onside, would have seen a 6. I request the players of SMC Bellore
all the players who are in the ground, if you can come and register your playing 11 for the next match against the team Merlapadav. I request both the teams, please come to the commentator box to register your playing 11. This time, driven it down the ground, fielder on the net. Will the catch will be taken? Yes, that's a simple chance taken by the fielder in the long off position. Wilson has to depart in the final over. Still 4 to go. Just one run conceded so far in this over in the form of extra, that too coming in the form of buying the very first ball. And now we have a new batter with the jersey number 32 walking out in the middle, joining the company of Sanjay. Pradeep. Pradeep is known for his big hitting. 1-6 needed, or at least you have another 4 balls. Even if you get another 4 runs, you have a decent target to be defended. That will be above 50 plus for your side, and the rest of the work needs to be done by the bowler and the fielder. Pradeep going for the big hit, missing it completely. There is an appeal, and that's another extra run in the form of an overthrow. There was an appeal by, and will they go for the third? Yes. That's an excellent running between the wicket. Will they go for the 4th? But they should be happy only with the 3. Look at the one mistake done by the wicket keeper. It was an inside edge. Racing towards the short fine leg position. One mistake done by the fielder costed 3 runs. So with the help of the 3 run, that is 50 mark for the team Jaipur coming in the final over. 50 up. Cricket is a funny game. When we thought in the first over just the 2 runs conceded, but look at the changes done by the batter in the remaining last 5 overs in the innings. Still the 5 overs are not been completed. We are still in the final over. Another wide. Scores on 51. Still 3 to go. Once again another wide. Another extra bolting up. Every run has been cheered by the team of Jaipur. That could be another wide. 3 back-to-back wides. Avinash losing his line length. Umpire has a lot of work to be done. A good exercise for the umpires out in the center. And that's not so easy, standing under the heat and doing that umpiring role. A big hit, the ball racing quickly onto the fence. Will they go for the second? But they should be only happy with a single. A chance was given for the batter Sanjay to go for a big hit. Could not time it right in the middle of the bat. Getting a bottom edge of the bat. Racing quickly onto the square leg position just for a single. Still 2 to go. On to the wideish of the deep hit wicket. Just for another single, adding to the individual account of Pradeep. And one more run adding to the team total. Scores on 55. Final ball of the innings. And the final ball, the ball is onto the fielder, onto the long leg, onto the onside. And they are happy with the single. What a recovery from the team at Jaipur. When the over number 1 got completed, you just got 2 runs in the power play. In the next 5 overs of the innings, they managed to get 54 runs. Can you believe it? That's called a batting card from the team of Jaipur. Every batters have given their contributions for their team. 57 target. The first man to hit a 6 was Arun, and then followed by Sanjay and Wilson. 56 is the scorecard, 57 is the target, which is a massive one, which will be definitely under pressure for the team coming out in the second innings, facing against the strong bowling lineup of Jaipur. We'll be back shortly with the second innings, with the target of 57 has to be chased. And over to my co-commentator, Mr. Kiran, for the second innings. In the meanwhile, can we have the team of Merlapadav and SMC bowler to please come out, register your playing 11 for the next round.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಪ್. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 56 ಗಳಿಸಿದೆ. 57 ಸವಾಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 63 ಗಳಿಸಿತು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೇನಿಟ್ಟಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುಳೂರು ತಂಡ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. 57 ಸವಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಟ್ಟಬೇಕಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ ತಡೆಗುಡ್ಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನು ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಬಿನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಭದ್ರಭಗೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಯಾನ್. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ, ಚಿಪ್ಪು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 57 ಸವಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 49 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಮರಳಪದವಾಗಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಬಹುಶಃ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಚಿಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಪ್ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಬಹುಶಃ 57 ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್
ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತವರು ರಾಬಿನ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 57ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಬಹುಶಃ 46 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ಬ್ಯಾಟು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಟಾ ದಣಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರಿಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ತಂಡದ ರನ್ನರ್ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 7ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 balls remaining, 43 more runs needed to win this match. That means asking run rate exactly or nearly 11 runs per over to win this match. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ಹಾಗೆ ಮೆರ್ಲಬಾದ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅಲ್ಲಿದ ಬಹುಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಪ್ ತಂಡ. 14ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಲ್ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಲ್. Captain of SMC Bellur. Captain. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಂಡುಗಾರ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆಶಿಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿ 1 ಟಾಪ್ ಶೈಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ರನ್ನಿನ ಸರಿಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ತೃತೀಯ
ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20, ಇನ್ನು 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಂದ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಂಕಾಪ್ ತಂಡ. 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಂಕಾಪ್ ತಂಡ. 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರು. SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ಹಾಗೆ ಮೆರ್ಲಪದ. ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಲ್ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ರವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಲ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22, ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 22 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಂಕಾಪ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 35 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls remaining, 35 more runs needed to win this match. Team ಮೊಣಂಕಾಪ್. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇದೀಗ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬಹುಶಃ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೇಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಣೀರ್ ತಂಡ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಬಳಿಕ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿವೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ನೀಡಿದು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ನೋಡಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ನ ಪ್ರಯೋಗವಿದು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 31. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಜೇಮ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಮಿಡಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಪು ತಂಡ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಮೊಣಕಾಪು ತಂಡ. ತದನಂತರದ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೇಮ್ಸ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಅಜೀಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಡಿಯೋನ್ ಅವರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಷೋಣಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ರಿಷೋಣಿ ಅವರಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ರಿಷೋಣಿ ಅವರಿಂದ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುಶಃ ಜೇಮ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಯಾನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗೊಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ರಿಷೋಣಿ ಅವರಿಂದ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯೋನ್ ರವರೇ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಗಸಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಪ್ ತಂಡ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯೋನ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಷೋನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾನ್. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಡಿಯಾನ್.
ಯುಪಿ ಸೈಡ್ ಇದು ಒಳದಿರುವ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳು. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಗೆ 37 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅನೂಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ರಿಷೋಡ್ ಮಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಗಸಾಗಿ ಇದು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಿ. ಖಂಡಿತ ರಿಷೋಡ್ ಬಹುಶಃ 100 ರೂಪಾಯಿಯ 3 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಿವಾನ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 1 ನೋಟ್ ಆಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 1 ನೋಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. $37 on the board after completion of the 5 overs. 20 more runs needed in the remaining 6 deliveries. 6 गेंद में 20 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम मॉडर्न कप. 6 ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 57 is the target. on the way out. 37 correct. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ತಿತ್ತು. 2 ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಟೈರಸ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈರಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ, ಹೊಸ ಮುಖ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೆಪ್ಪು ಪರವಾಗಿಯೂ. ಮತ್ತೆ ಎಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಸ್ಟೈರಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೈರಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಪ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ 1 ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 balls remaining, 20 more runs needed to win this match. ಸ್ಟೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಟೀಮ್ Merlapadav versus SMC Bellur. Merlapadav won the toss and chose to field first. So one more wicket down. Only 4 minutes are left in this particular match. All the doors have been closed for them, team Modern Cup. Last wicket. They lost the wicket of 9 wickets lost. Only 1 wicket remaining. Styrus. Such a brilliant bowling display from Styrus. And what a astonishing innings from Arun and Sanjay. And it's all over. Congratulations team Chippu. They have registered their first victory in this tournament and started their journey in this tournament. Star Cricketers Trophy 2026. The Arun valuable knock, tremendous knock, 11 runs knock, and after that Sanjay has played such a very brilliant innings, including that massive 6, 11 runs came from his bat of Sanjay. And bowler, especially Dion, such a very good bowling display. Conceded only 2 runs and picked up 3 wickets, and even his power play over, he conceded one of a tidy over. Conceded only 8 runs in the power play over. And Wilson also bowled such a brilliant over. Now it's time to announce the man of the match award. It goes to Dion. Dion from Chippu. Whenever they need to restrict 22 runs out of 12 deliveries and bowled such a brilliant over, considered only 2 runs and picked up 3 valuable wicket. And the skipper of Chippu, please come forward and receive our man of the match award from our chief guest, honorable chief guest. Congratulations Dion, and all the best for the upcoming matches. Next match will be played between Merlapadav versus SMC Bellur. Merlapadav won the toss and chose to field first. It's a 5 overs match. So again, change in comment box. So over to you, Mr. Anil sir, for further part of the commentary. Thank you one and all. I request the umpire now to start the game. We are not
having the 12th man of both the teams. I request the 12th man of Melapada. We cannot keep asking you, my friends. You know that you're playing a tournament. Every tournament you need to have one person in the commentator box. Start. So here's the signal given by the umpire for the start of the match. It's like a knockout tournament, and we have moving forward with the next round. It's a 5 overs game between Melapada and SMC Vellore. Half an appeal by the bowler Roshan at the end umpire. And board starts with the dotted one. Joyson on the striker's end and Sushant on the non-striker's end. Roshan second time. The batsman playing on to the onside, but there is a prediction kept on the D. Will the batsman cross for the second? A good pick up and throw coming from the fielder. At the end, just a single coming into the team total of Vellore, and the team are off the mark, and Jason getting off the mark in the very second ball of the innings. Roshan third time in the power play. Sushant getting off the mark straight away, playing his very first ball, played onto the short mid-wicket position onto the outside. Both the batters are playing it a single onto the individual account. We are in the first over of the power play, played onto the deep mid-wicket position. Will the ball race onto the fence, waiting for the signal, but at the end it has been pushed back by the fielder. Excellent work done by the fielder who was inside the 30-yard circle onto the mid-on position. Not so easy to stop those kind of fielding, but at the end he was quick enough to grab the ball inside the boundary dub. Another 2 more runs adding to the individual account of Joyson, and the score jumping to 4. We are in the over number 1. 4 balls have been delivered. Still 2 to go in the power play to be completed. There is an appeal umpire and mode. Ends with a dotted one. Excellent overcoming in the power play by Roshan, Joyson and Sushant. The 2 openers for Vellore. Joyson playing on 3 and Sushant on 1. Another dot ball to finish the over. So 2 back-to-back dot balls. Over number 1 coming to after the completion of first over. Score is on 4. The next match, the match number 6, requires the 2 teams, Fajir and YFC Nityadar. The 2 teams, if you can come and register your playing 11 for the next match. Both the teams, Fajir and YFC Nityadar. The winner of this match will be battling against BHC in the 3rd quarter-final match of this tournament. So let's see which team PSC will battle, either Melapada or SMC Vellore. And the next match that will be played between Fajir and YFC Nityadar. The winner of that match will be battling against the 4th quarter-final match against the team Jaipur. The new bowler Rajesh has been introduced. The batter, the tall man Sushant, going for the big hit, missing it completely. The ball pitching slightly down the leg stick. Onto the pad, starts with the dotted one. Second time. Another miss by the batter. Chance for an out. There is a backup. A bar signal given by the umpire. There was a chance for the batter Sushant to loft it over to the onside. In the end, unable to time it, missing it completely. At the end, slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stumps. Not so easy to grab that ball when the ball is pitching down the leg, when you're standing so close to the stumps. Another extra adding to the total. That's the first extra coming in the form of a bye. And this time connecting right in the middle of the bat, and the result is
An excellent attempt done by the fielder. What a save. Will the batsman cross for the third? In the meanwhile, the tall man, Sushant, has to depart in the form of run-out. All the credit goes to the fielder of Malapada. The ball was sailing over to the fence, onto the deep mid-wicket. At the last moment, grabbing the ball inside and saving at least 4 runs for his side. What an attempt. At the end, the batter Sushant has to depart in the form of a run-out. 2 more runs adding to the total, but at the end, a wicket of Sushant. What a hit it was. We thought the ball has been out of the park, but what a judgment by the fielder. The credit goes to the fielder. What an attempt by last moment. He did not keep his eye away from the ball and grabbing it well from the boundary up towards the inside of the ground and saving at least a 6 for his side. In the meanwhile, the batsman had taken 2 while going for the third. The batsman Sushant giving his wicket in a form of run out. We have a new batsman Ryan, 2 back-to-back dot balls coming in. The bat of Joyson. Ryan is on the non-strikers and Rajesh final time in this over. He needs to re-bowl. That's a wide given by the umpire Naveen Bantwal. We have 3 official umpires for the day too. We have Munna and we have Jitesh. Another wide, another ball needs to be re-bowled by the bowler Rajesh. He's already conceded 1 by a double and 2 back-to-back wides after bowling a 2 back-to-back dot ball. That's another wide. He's losing his line. This is not a great sign from an experienced bowler. He started pretty well at the end. Another dotted one. So over number 2 coming to an after the completion of 2 overs. Score is on 11. The last ball, a single taken from the bat of Joyson. Rajesh started with a dot ball, then a bye, a leg bye, and then 2 runs. That could have been a 6, but the credit goes to the fielder, pushing it well inside the boundary up, saving a couple of runs. Then 2 back-to-back dot balls, and then the bowler losing his line and then keep bowling wide. And the last ball, a single. So over number 2 coming today, the scores are 11 for 1. Look at the scorecard, 1-1-1. So change the bowling end, we have another experienced player, Prajwal, taking a charge, bowling the over number 3 for his side. Well bowled, straight to the bowler, starts with the dotted one. The man who has come as an opener, Joyson, needs to charge for his side. It's just a 5 overs game. We are into the over number 3. Prajwal second time. Played nicely. Look at the way how the ball has been raced onto the fence like a tracer bullet. Coming in the bat of Joyson. Is known for his big hitting, and now we can see the runs pouring for the team. SMC Belur looking into the gap. There was a prediction kept on the deep, but the fielder was stunned enough to see the ball racing quickly onto the boundary. Prajwal, third time. There is an appeal. Umpire and more. The batsman is safe with his batting crease. Well kept by the wicketkeeper behind this time. Pressure back into the bowler, but he knows that how to bowl the remaining 3 balls. The first ball was a dotted one. The second ball was a boundary. A good response in the ball number 3, making the batsman to play that shot, making him to come slightly down the track. At the last moment, the batter just dragging his back foot onto the crease to save himself out in the center. Their team needs him to be there out in the middle so they can get a decent target. Anything above 30 plus will be a defendable target by the bowlers of
SMC Belur. Drifting down the leg, another couple of extras. We have seen that in the previous over. The bowler Rajesh losing his line after bowling a good first three deliveries. At the end, bowling three back-to-back wides, and now another extra runs. Every runs will be important for the team SMC Belur, but not for the team Merlapada, because you're going to bat second. In the previous game you have batted first, but in the second game now you are batting second. So definitely there will be slightly fumble by the fielder in the long off possession, but at the end 2 more runs adding to the total. Every run is increasing the scorecard of the team SMC Belur. We are on the over number 3 and the score is already moved on to 19. Still 2 to go. The lefty batter Ryan got off the mark. On style, drives it down the ground towards the long off position. Is back into his batting mark to face the next ball. But this time finding straight to the bowler, going for the big hit, unable to time it, getting a bottom edge of the bat, and the ball racing quickly to the bowler, and the bowler doing the rest of the work, stopping the ball on time. Conceding a dot ball, here he comes to bowl the final ball of his spell. Played on to the long out position, 1 bounce straight to the fielder. They should be only satisfied with the single. Over number 3 coming to the end after the completion of 3 overs. Scores on 20 for 1. So 5 overs game, 5 bowlers needs to be introduced in the game. So definitely the experienced bowlers might have completed their spell, but still you cannot predict even you could have 5 top bowlers in the team. If bowlers make their work quite good enough, it will be quite easier for the batter to come out and chase the target. Prashant is the bowler, drifting down the leg. Ryan playing hard to the rightish of the long leg onto the onside. Another couple of runs adding to his individual account. He's playing slightly quite better after the innings as soon as he walked in with the wicket number 1 fumbled in the form of run out. Has been well supported on the other end by Joyson. Both these batters are getting runs for their team. And this time going for the big hit. The result is as a 6. A massive 6 coming in the bat of Ryan. Look at the way how he has flicked it towards the onside. Most of the players are quite good enough onto the bat. You cannot bowl those kind of loser one. The wind was not blowing toward that direction, but still the power behind this shot has carried the ball out of the park. The fielder was just watching it going over his head. Widely onto the deep mid wicket. The fielder was quite quick enough. Just another single adding to the total. Both these two batters are trying to charge enough. They know that we are into the second last over of the innings. We are into the over number 4. 9 was conceded so far in the over. The team total is on 29 for 1. Both the batters can clear the boundary. We have seen Ryan doing that in the previous 2 deliveries, hitting a big 6, making a room, wanted to play widely onto the fine leg position, missing it completely. Intention was quite good enough to play that shot because the ball was drifting slightly quicker onto the leg stick. Well kept by the wicket keeper behind the stumps. That was a chance missed by Joyson. That's not the sign of the bowling the bowler needs to do at this moment. At the end, he has already been hammered for a 6 in this over, but the last 2 balls, 2 back-to-back dot balls. Played on to the deep. There is a prediction kept. A slight fumble by the fielder. Well, cost another extra run. Another 2 more runs adding into the account, and the over number 4 coming to an end. 11'S conceded in that over. Scores on 31. So final 6 balls remaining for the team SMC Belur. Can they get at least another 9 to 10 runs, and they can defend the target of 40 plus.
but he cannot keep your total less than 40, because on the other end the team Merlapadav, they are a pretty good side in the form of a batting lineup. In the previous game they had scored 50 plus and they had defended against the strong team in the tournament, that is Saint Sebastian. In the final over, Praveen to bowl the last over. Final 6 ball. And it starts with the wide. Okay, there's an announcement for Ryan. If he hits a 6, he'll be rewarded with 500 rupees from Johnson Moran Kapoor. But at the end, just a single coming, looking for the second. Wanted to be on the strikers end, but on the other end, Joyson satisfying his wicket. Desperately wanted to be on the strikers end. They've already hit the 6 in the game. And the previous over is known for his big hit take, but credit goes to Joyson. In the final over, he was playing quite good enough. Come as an opener, got run out. So it means that both the openers are out in the form of run out. We have a new batter. Drifting. There is another run out. The batsman was just walked in. It was a wide ball. The non-striker batsman going for the quick single, but unfortunately you need to walk back to the pavilion without opening an account. Not even he has faced even a single ball. Definitely he'll be quite disappointed, because you need to watch the batter on the strikers, and the ball was slightly far away from him. Umpire has given us a wide. Unnecessary giving you a wicket. Another wicket fumbled. It doesn't matter for the team. Vellore, they still have their strike batter onto the strikers, and Praveen back to the bowling mark. Going for the big hit, missing it completely. That's the line over the bowler Praveen needs to do. After bowling slightly wide in the over. Going for the big hit, could not time it right in the middle of the bat. Will Ryan go for the second? Yes, going for the second, and you need to face the penalty by giving your wicket in the form of a run out, and you need to walk running back to your dugout. Another wicket fumbled. Look at the scorecard. The wickets so far fumbled for the team of SMC Vellore. All the wickets are being fumbled in the form of run out. Anil is a new batsman on the strikers end. Antima Yirris at the back. Here comes Praveen. Antima Morris at the back. And Anil playing on to the point position. Will they go for the second? No, but umpire says the ball kissing onto the pad, and quickly the ball racing on to the point position for a single. Scores on 36, still 2 to go. Can the defender? The team not scoring above 40 plus. Two new batter, Ashwin on the strikers end, playing on to the onside. Will they go for the second? Ashwin desperately wanted to be on the strikers band, but there's another wicket fumbled in the form of a run out. That's the 5th run out in the game. 5 run outs. And normally we do not see these kind of thing in any of the cricketing game. 5 run outs. Can you believe it? 5 run outs in the game. We are into over number 5 of the final ball. 29 balls have been delivered. Scores on 37. Final ball. Here comes Praveen. Bowling to Anil. Anil charging down the track. Playing down to the long on position.
Going for the second. There is a chance of run out. That could be a sixth run out. No. At the end, Anil safe in his batting crease. Another 2 more runs adding to the total. So the team SMC Bangalore, after asking to bat first, managing to get 39 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 40 to be chased in 30 balls. It means that the team Melapada, they have to score 40 in 30 balls. 39, 40 target. So definitely it is a gettable target for the team Melapada if they get a pretty good start once again from their top batters, Praveen and Raja. They were the 2 openers for them in the last game. So definitely all eye on those 2 batters in the second innings of the target of 40 to be chased. In the meanwhile, can we have the players of YFC, Nityadar and Fajir? If you can report to the comment box for your playing level so that we can have the match immediately started after the second innings of this match. 40 is the target. Over to my co-friend, Mr. Kiran, for the second innings of this match number 5 of the second day. Over to Kiran. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಂತ ಆರಂಭವಿದು. ರಾಜ 40ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಜ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಥಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅನಿಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲು ದೂರ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾದ. ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿಕ
ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಣ್ಣಂ ದಶಗುಣಂ ರಾಜ ಆರ್ಭಟಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಣ್ಣನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ರಾಜ. ಆದಿತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 40ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ದಣ್ಣನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 20 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 5.75 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಜಾಯ್ಸನ್ ಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ತಂಡಗಳು ಫಜೀರ್ ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದರ್ ತಂಡ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದ್ರು ರಾಜ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಜರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಜಾಯ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಲಗೊಟ್ಟ ಶೈಲಿ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಬಹುಶಃ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹಸ್ತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ಸನ್.
2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಗಳಿಸಿದೆ. 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇರ್ಲ ಪದ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಎನ್ನುವುದ್ರು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಯ್ಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೃಷ್ಟ ದಂಡನೆ ಚಿಮಿಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ. ಫಜೀರ್ ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. ಜಾಯ್ಸನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಆಟ ಬಾಕಿ. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸಿಡುವಿನ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ಇದು ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಇತ್ತು ಆ ದಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಟನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾಕೋ ಮುಳುವಾಗ್ತವೆ. ಜಾಯ್ಸನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ವೈಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ರಾಜಾರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ರಾಜಾರವರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು ರಾಜ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರ್ಲ ಪದ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30. प्लीज बंद करो प्लीज.
ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31, ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಾಗಿ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಫಜೀರಾಗೆ YFC ನಿತ್ಯದಾರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32, 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗ್ಲೈಂಡ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಸೊಗಸಾದಂತ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಬದ ತಂಡ. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗರ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆ ಸಾಣೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಟಾಪ್ ಏಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಡಚಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ 22. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32, 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಗಿನ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33, 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಗ್ಲೈನ್ ನಿಧಾನಗತಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34, 7 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ಎಸೆದಂತ 6 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಲು ಚೆಂಡು ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಎಡಗೈ ದಂಡುಗರ ಅಲೈನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸುಶಾಂತ್ ಭದ್ರ ಮುಗಿಸಲು ಚೆಂಡು ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹುಶಃ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್. 34, 34 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3, ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್. ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ 6 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ವಿಕೆಟ್ ರಾಂಡ್ರ ಅವರ ಗಮನಿಸಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಡಂಗ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ₹100 ಹಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ₹500 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. For every dot ball, ₹100. For every wicket, ₹500 from Johnson Madanka. Reward has been announced here. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ನೋಡಿ ಸೊಗಸಾಗುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ SMC ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ ನೂತನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್! ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಆದಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದೆ 5 ರನ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ is the backbone of the team. Marlapada registered their second victory in this tournament. Congratulations team Marlapada. The previous match, man of the match award goes to Mr. Raja. Raja from Marlapada, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations Raja and all the best for the upcoming matches. Next match will be played between Fajir takes on YFC Nityada. Fajir have won the toss and choose to field first. So please sit or field as soon as possible. So I request the 12th man of Fajir and YFC Nityadar. Please report your name in the comment box. It's a kind and humble request, please. Fajir and YFC Nityadar, 12th man. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಸ್ಕೋರರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ and one more digital scorer Nelson. Twins would be the part of this tournament thanks to the scorers. Star Cricketers Trophy 2026. Again change in commentary box over to Anil sir. Fajir versus YFC Nityada.
Thank you, Kieran. Coming for the match number 6 between Fajir versus YFC and Nityadar, the captain of Fajir, after winning the toss, opening to bowl first. And we have the two openers out in the middle. Joshua on the strikers and Winjoy on the strikers, and the ball is under the hands of Shanu. And the team YFC and Nityadar are off the mark in the form of an extra, adding to their team total. Not a good sign for the bowler Shanu. In the previous game, picking the wicket in the very first ball in the form of a like before, but this time starting with a wide, play it on to the short, fine leg onto the onside, looking for the second. The batsman on the trouble, but at the last moment, dragging his bat on time, and umpire says the batter is safe in his batting crease. That's a warning given by the umpire, running in the pitch, which is not a good sign for the batter. At the end, the batter, Joshua, getting off the mark. With the help of that 2 runs, the team total have opened their account first in the form of a wide, and now another additional 2 more runs adding to their team total. Moves on to 3. Power play has been introduced. 5 bowlers has been mandatorily used in this a tournament which has been organized by the members of Ranipura, a prestigious tournament of Star Cricketers Trophy 2026. We're into the day 2, the final day, played on to the long on position. The throw was not so good enough, but they slightly fumble by the bowler. At the end, slightly confusion between the bowler. The batters wanted to go for the second, but at the last moment, just complaining of just a single. And we enjoy on to the strikers and facing for the first time. A dotted delivery drifting slightly down the leg side, well kept by the wicket keeper. Sanu once again back to his bowling marker. And he's off the mark with a single, adding to his team account and also adding to his team total. With the help of that single, score is on 5. No, 4. Oh, why don't? Going for the big hit, fielder underneath in the cover position, and a simple straightforward catch taken by the fielder, and a big wicket. And the wicket of Joshua falling in the very first over of the power play, and we have a new batter walking out in the middle, joining the company of Winjoy is Dyson is a new batter. He'll be on the strikers and to face the final ball of the power play. And Shanu striking in his over. He knows that he has just 1 left in this game. Can he get another wicket? It's a wicket taker bowler for the team of Fajir. And here's the final ball. And the final ball ending with a dotted one. Batsman going for the massive big hit to go for on the onside for a big hit. At the end, a dot ball. So after the completion of first over, the power play has been completed. The team to score still remains on 5 for the loss of 1 wicket. The power play has been completed now. The field all been spread out in the boundary ropes. And let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 2. The ball might be under the hands of Floyd. With the jersey number 17 at his back. Floyd coming round the wicket. Bowling the second over for his side, and here he comes. Starts with a big wide, and the batsman had an ample of time to complete another extra run. So 2 more runs adding to the total. Not a good start for Floyd. We've seen him doing in the similar fashion in the last game, bowling a wide to start the spell. This time drifting down the leg, another wide, another extra adding to the total. 3 runs have been already conceded in this over. Not even a single ball has been delivered. Both the balls are being called as a wide.
That's the line and that's the line and what the bowler needs to do. The man who just walked in the previous over, Dyson, had a chance to go for a big hit, missing it completely. Another wide called by umpire Naveen Bantwal. 4 runs conceded in this over so far. Just a one ball have been bowled. All the 4 runs have been conceded in a form of extra 4 wides. Okay, bowls 1 good line. And then bowls 1 wide. That's not a great sign from the bowler, Floyd. You need to keep your tight line length because you are playing in a knockout game. It's not a league game where you have another chance. The bowler after the bowling mark, slipping over there. Look at the shot coming in the bat of Enjoy. The shot coming in the bat of Dyson to get off the mark and style over to the wideish of the deep fine leg position. What a hit it is. The bowler losing his grip over there at the end, drifting down the leg stake, and the batsman going after it, and the ball raced onto the fence for a boundary. Another wide, another extra. The bowler losing his line length. And the homework is given for the umpire to raise his both arms every time, drifting either onto the offside, now onto the leg side. Another extra. Another wide, a long over. Played down the track onto the long on position. Will the batsman goes for the second? But they should be only happy with the single. A good pick up and throw. Still 2 to go in the over number 2 to be completed. A big over from Floyd. Four balls have been delivered in this over. 11 runs have been conceded by Floyd. Once again losing his great ball, his run happy, but at the end, luckily this time it was not being dispatched out of the park by the batter Winjoy. At the end, just a single coming in his bat. Scores on 17, 12 runs conceded, 5 balls have been delivered. We are into the final ball of the over number 2. You need to reball. That's another extra, another big wide. Hard work for the umpire Naveen Bantwal, but it's a good exercise for him so that he can be fit and fine. Another extra, another wide. Not a good sign from the team. Fajir, experienced bowler, is bowling these kind of wides. Played on to the deep. The fielder have a lot of work to be done. Will it be cut down at the end? Yes. Another 2 more runs adding to the total. What an expensive over coming from Floyd. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 21. It means that 16 runs have been conceded in the over number 2. 16 runs. Out of 16 runs we can see a plenty of wides, 1 boundary and a couple of runs coming in the bat. So coming back for the over number 3, change the ball again. We have the new bowler, Justin. Can Justin get a breakthrough for his side? They need a much breakthrough. The runs are pouring for the team. YFC Nityadar. Played over to the widest of the long off. What a start in the over number 3. And umpire says it's a
Waiting for the decision whether it's a no ball or... Yes, it's a no ball. Might be there was an extra fielder kept onto the onside rather than keeping onto the offside. What a start for the over number 3. Justin unhappy with the fielding position kept by the wicketkeeper behind the stump. He's the right person to set the field. At the end, look at the way how Winjoy have played that shot over to the mid-up position. The fielder was slightly widishly onto the cover position. Huge gap in the long off. Started with a big boundary. Here's a free hit ball. The free hit ball has not been utilized much by the batter. Throughout the tournament, we have seen that the free hit ball has been not been utilized much by the batters in this tournament. A good comeback by Justin after being hammered for a boundary in a form of a no ball, and he comes back, balls a dotted one. Played down the ground onto the long on position by Winjoy. Just a single adding to his account. With the help of that single, the team player slowly moves on to 27. We are into the over number 3. Dyson going for the big hit onto the onside, missing it completely. Ends with the dotted delivery coming in the over number 3 in the bowling of Justin. Back to his bowling marker. A ball slightly quicker, slower one, but this time drifting down the leg, which was too fast enough for the batter. Going for the cross bat hit. That was a quicker one, right in front. Luckily, the ball was slightly outside the off stick, or else we could have seen umpire Amanna raising his finger in a form for like before. There was no appeal from the bowler. From this angle, the batsman was shuffling outside the off stick to play for a big massive hit onto the onside, ending with a dotted one. Justin back to his bowling marker. Slight fumble by the wicketkeeper. There is a chance of a run out, and it's a straight decision for the umpire Naveen Bantwal. Unnecessary run taken by the misfield by the wicketkeeper. Well supported by the fielder behind the wicketkeeper, grabbing the ball and giving it on time for the wicketkeeper to clear the stumps, and that's another wicket fumbled in the form of run out. After being hammered for a boundary in the first ball in the form of a no ball, and then look at the rest of the delivery bowled by Justin conceded just a 1 run after that. So it means that 6 runs have been scored in this over so far. 5 balls have been delivered, and he's into his final ball. Loy is the new batter. And Loy straight away going for the switch side. What a head it is to get off the mark on style, playing over to the point fielder, and the ball racing quickly onto the fence. What a start for him, and what a start for the team by FC Nitya after asking to bat first by the team. So after the completion of 3 overs, the total moves on to 31. Movatta Rundake Eradu. Justin started with a boundary in the very first ball, ended with a boundary in his last ball, conceding 10 runs in that over. What a switch it was coming from the bat of Loy. A confident hit by a batter who had just walked in facing his first ball in the tournament, and getting off the mark. We have seen most of the batters will watch their first ball, but he knows that it is the depth over out in the middle, so you need to charge, and you need to charge in the very first ball. That's what he did in his very first ball of the innings. And here comes another bowler, another experienced bowler from the team of Fajir. It's Wilson taking a charge to bowl the over number 4. The run rate is pretty good. They're going exactly about more than 10 runs per over. The ball kissing the pad
The throw was not so good enough. A leg by signal given by the umpire. The throw was slightly wider from the wicket keeper. At the end, an excellent running between the wicket. A good support given by Dyson to Loy. And Loy got off the mark with a boundary. And let's see what he's going to do in his second ball of his innings. Going for the sweep hit. Missing it completely. The ball was slightly drifting down the leg, but it was slightly quicker than what the batsman Loy would have thought. Once again going for the similar hit, but umpire says it's a wide. The ball might be slightly far away down the leg. That's an extra. Every extra run will be tougher for the team Fajir. We know that Team Fajir in the previous game, they have chased the target. Another dotted one, another dotted delivery coming in the bowling of Wilson. Just 2 runs conceded so far in this over. Both the runs are being conceded in the form of extra, one in the form of a wide, one in the form of a leg by. 3 balls have been delivered, still 3 to go. Economical over so far, bowled by Wilson for his side. Just another single. Singles will not heard for the captain of Fajir, unless if their bowler bowls a loser one, which has been hammered for a boundary or a 6, as we have seen already 2 boundaries in the innings. Frequently batter going for a massive hit onto the onside, missing it completely, slightly fumbled by the wicket keeper, but there was a protection behind him. The batter was slightly down the track, unable to reach on time, has to depart in the form of run out. That's another batter that has to depart in the form of run out for his side. We are into the over number 4, and the score is still on 34. Sean is the new batsman joining the company of Loy. Loy is playing on 5, and Sean, the new batter, just walked in out to the centre. Let's see what he can do for his side. We are into the final ball of the over number 4. Slightly changes in the field, lefty-righty combination. You need to keep your fielder in the right position, and the wicket keeper is setting the field for Wilson. Getting 3 fielders inside the circle. That's a good sign coming from the wicket keeper. Getting a pressure into the new batter. That's what the captain is doing out in the middle. Well, the ball being hammered out of the park. We need to wait and watch it. The last ball. He needs to re-ball. That is down the leg. Wide signal given by the umpire. Another extra adding to the total. And the score moves on to 35. And that's the pressure given by the wicketkeeper to the batter. And the bowler striking in his last ball. The wicket fumbled in a form of bowled. The man who just walked in has to go back without opening his account. So over number 4 coming to it after the completion of 4 over scores on 35. Antima Aru Esitabaki. So can the team Fajir can restrict the YFC into their less than 40 runs? We need to wait and watch who's going to be the bowler to bowl the last over. The crucial over coming from Joyal, and we have a new batter, Don. He'll be on the non-strikers end.
Going for the switch hit, and that's a penalty. Getting out right in front. The batsman going for a switch hit rather than playing onto the onside, going for the offside because he got off the mark with a boundary toward that direction in the form of a switch hit. Intention was quite good enough to play the shot, but in case if you miss the hit, you need to face a penalty, and that was right in front. And the bowler Joyler striking in his very first ball, and we have a new batter, two new batters out in the middle. Dawn on the non-strikers and Niall on the strikers, and Joyle second time in the over. Will the batsman go for the second? There is a chance of a run out. Yes, another wicket fumbled, which is not required at this moment. But umpire says the batsman has to depart, and also there is a signal coming from the umpire. It's a timeout. So it means that the one extra fielder needs to be inside the 30-yard circle for the team Fajir, which is not a good sign in the final over. You need to keep the right fielder on to the right position because the wind is blowing towards the onside. Three fielders are kept toward that direction. You have brought the extra cover fielder from the deep inside the 30-yard circle. Can the batsman Ryan strike over the covers to get a boundary? But is allowing to play onto the onside. Work to be done by the fielder in the final position. Just a single to get off the mark. With the help of that single, score moves on to 37. अंतिम मूरे से बाकी खोलिया मूरे से था आखिरी तीन गेंद बची हुई of the first innings, and here he comes, Joyle. Nicely bowled, nicely played on to the point position just for a single coming in the bat of Dawn. At the end, if you see in the last 2 overs, the runs were not pouring for the team YFC Nityadar. As soon as the wicket of Dyson fumbled, the runs were totally down for the team YFC Nityadar. Going for the paddle sweep, missing it completely, ending with a dotted one. So final ball remaining in the innings. So let's see what will be the result. Can we see a big boundary, a 6, or a couple of runs in the form of a single, a double? And here comes Joyle to bowl the last ball of the innings. And play it on to the deep. The ball racing quickly onto the fence, onto the fine leg position. Will it be cut down by the fielder? At the end, the batsman completing the second, looking for the third, but he has to face the penalty in the form of a run out. But it doesn't matter. At the end, they have got much needed 2 runs. With the help of the 2 runs, the team total moves on to 40. And the 41 is a target given by the team YFC Nityadar. 41 is a target. The team total is on 40. A decent target set by the batters of YFC Nityadar. Now all the work is by the fielders and the bowlers of the team of Nityadar. Can Fajir once again come out and chase the target that what they did in the first game against Tropy? This is a different game. The winner will qualify into the quarter-final to battle against the team Jaipur. The loser will be out of the tournament. As soon as this game gets over, we'll have the third quarter-final match. I request the 2 teams please to report to the commentator box to register your playing 11. That is PSC and Merla Padau. The 2 teams to report to the commentary box to register your the playing 11 for the quarter-final match. That would be third quarter-final match of the tournament. And the last quarter-final match will be played between the team Jaipur against the winners of Fajir and YFC Nityadar. So definitely the team Jaipur are watching this match very closely to see that what can be done in the quarter-final match.
So 41 is the target, and it was the two openers of Fajit to walk out in the middle. And also we'll have a change and the microphone over to my co-friend Mr. Kiran to do the further commentary during the second innings of an important game for both the sides to stay alive in the tournament. Loser will walk out back to their individual houses to enjoy their weekend. So over to Kiran. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ PSC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮೆರ್ಲಬದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗರದ ನಡೆಯುವುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 41ರ ಸವಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಜಾಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ರು ರಾಯ್ಡನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೆದನೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಜೋಯಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ. ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತದಬಳಿಕ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮೆರ್ಲಬದ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಲಿಸಿದ ರೂವಾರಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಗುರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಚೆಂಡು ದನಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9-4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ್ತವೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ರಾಯ್ಡನ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತದೆ. ಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ರಾಯ್ಡನ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ
28 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್, ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರವನ್ನು ಡಿಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್. ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. Score moves up to 16 on the board after completion of the 1.2 deliveries. Again, right over the wicket to the right-hander batter Daniel. Sweep shot comes to play towards his short mid-wicket region. Meanwhile, batsman got enough and get a easy single. With the single, score moves up to 17 on the board. So far, so good. It's a very, very brilliant start and a positive start from the team Fajir. And showing some positive intent in this first over itself, and this is a very good batting display from Floyd, and just gentle push towards the deep whitish long on region. Ball travels to the vacant area that allows the batsman to take a couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 19 on the board for the loss of the 1 wicket. 41 is the target. And a little bit expensive from Royd and conceded 13 runs in this mandatory power play. After that, Ryan, first ball it's wide. After that, a couple of runs added to the board. And slowly and steadily, they're getting a momentum at this moment. Team Fajir. It's a far away outside of the off end. This is a perfect line for the right hander. And a very good comeback by the bowler after conceded a lot of runs in this second over. Again, right arm over the wicket from commentary box and again played it nicely. It was straight down the ground to the deep long on reach. A little bit fumbled by the fielder. Ball rises to the fence for 4 runs. It's a gifted run. And fielder of the deep long on region made the mistakes here. And he could not hold the ball properly. Ball travels very quickly to the fence for runs. It's a welcome boundary. Score moves up to 23 on the board after completion of the 1.5 deliveries. And drifted down the leg stump of 1 more wide. Spectra Vadia. 1 more expensive or most expensive over ball by the bowler Ryan so far. Score moves up to 25. Just 16 more runs away from the victory. The match looks like it's completely dominated by the team Fajir, and 1 more wide. The first mandatory power play conceded 13 runs, and in this over also so far conceded 13 runs. Again, a sweep shot comes to play, a little bit fumble by the fielder. Meanwhile, batsman got enough and get an easy single. With that single, score moves up to 27 on the board. After completion, the 2 overs, score moves up to 27 on the board for the loss of the 1 valuable wicket. That means the current run rate exactly 13.50 runs per over, and the remaining 18 deliveries remaining. Just 14 more runs needed for the victory. That means asking run rate exactly 4.50 runs per over. What a brilliant batting display. That's an outstanding and unleashed batting display from Floyd. One of the astonishing innings from Floyd, with including a couple of boundaries. The previous match also has got a man of the match award against Talapadi.
Down at the bowler. Being his experienced campaigner, always leading from the front. He's a key man, he's a trump card, he's the backbone of the team of Fajir Floyd. Now Daniel is on strike. Sweep shot comes to play towards the short square leg region. And a very good thinking from the Daniel. Picking up a singles and giving strike to the batter like a destructive batter like a Floyd. And a very good thinking from Daniel. It's a clever batting, genius batting from Daniel. And is that played that a sweet anchor role for his team. Played it nicely straight down the middle, but bowler himself stopped the 13 shot towards the shot straight to the follow through of the bowler. And so at least one more run for his team. A little bit fumble behind the wicket, ball raises to the fence. It was a deep third man region. So no hesitation of the mind of a square leg umpire, raises his finger. And finally partnership is broken here. It's a long partnership between these two pairs. Finally comes to an end. Well knock comes to an end of the flight innings. One more topmost knock comes to an end of all flight, including couple of boundaries. Score moves up to 29 on the board. That means just 12 more runs away from the victory in the remaining 15 deliveries. The man who scored 11 valuable runs for his team finally comes to an end of innings of a flight for the loss of the 2 wickets. New man, one more experienced campaigner joins the party, Justin. In the previous matches he played such a very good knock against Talapadi, including that a massive 6. That was the turning point of that particular match against Talapadi. That played such a tremendous knock. What outstanding and magnificent batting display in the previous match against Talapadi from Justin. And wanted to go for the reverse sweep, but it's a top edge straight to the hands of the wicket keeper behind the stump, but did not make any mistake. Back-to-back wickets. Score remains only 29 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Can they get a twist in this match, team YFC Nityadar? Let's wait and see. 29 on the board for the loss of the 3 wicket. That means just 12 more runs away from the victory in the remaining 14 deliveries. I think you need a couple of dotted deliveries, otherwise regular interval way of wickets your team, your YFC Nityadar. They need to do something for their team, especially bowlers and fielders. Don provides a huge breakthrough here. It's a big blow for them, team Fajir. Star cricketers Ranipura proudly present this tournament. 2 days of a cricket carnival going on. Yesterday, team 94 Skulur has been qualified for the final match, mega final. They won the match against MY Simar in the semi-final contest. I request the captains of PSC and Merlabala, please come forward for the toss win ceremony. The new batter, Anil, into the middle. Don. Such a brilliant bowling display from Don. So far, so good for him. Tidy over so far. And picked up a 1 wicket also. This time wanted to go for the expensive draw. Just swing of his bat. Completely missed it. Completely missed that line and land. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. So over number 3 comes to 9. After completion of the 3 overs, score moves up to 29 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. That means now equation looks like a very tough in front of them team. 12 balls remaining, 12 to get for the victory. Once it's looking like completely dominated by the team Fajir. Now lot of difference in this equations. Equation looks like
asking run at exactly 6 runs per over now. Dyson is the new bowler. Right arm around the wicket. Oh, improvisation comes to play. Ball lands on safely in front of the shorter point region. And the first warning given to the batter of the non-striker end. Score moves up to 30. It's a left and right hand combination. All over toss delivery. Oh, ball went like a razor bullet. What a shot. Hammered it straight to the deep mid wicket region. Within a fraction of a second, it reached to the fence for 4 runs. What an outstanding batting display from Anil. With that ball, the score moves up to 34 on the board. Just 7 more runs away from the victory. That means only 4 minutes are left in this particular match. And the fielder of the deep mid wicket region got injured here. So, I need a first aid. Captains of Permanent Sports Club and Merlabado. It's a final call for you. On the board, and this man Anil showing us a brilliant batting display. This time wanted to go for the expensive try. You miss you. Clean bowling, one more disaster. Anil back to the pavilion. Score remains only 34 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. Terminal Sports Club, captain please. Merlabado, captain waiting for you. Nine balls remaining. 7 more runs needed to win this match. Still, it could be anybody's game. Cricket is a glorious game. It's a game of uncertainty. We can't predict anything till the end. It's an unpredictable game. One more popular game all around the world. Cricket. Dyson. Can he get one more wicket? Oh, what an outstanding and magical delivery from Dyson. Was the ball along the carpet. Batsman just wanted to go for the defensive stroke towards the onside region. Completely missed it. 5th time in this over. This time played it. Ball may getting outside edge of the bat straight to the short silly mid-on region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 35 on the board. Just 6 more runs away from the victory. Again, straight to the follow-through. Played it straight to the follow-through of the bowler. With a chance of a run out is a non-striker end. And he was refused to throw the ball to the non-striker end because there is no backup in the field. So after completion of the 4 overs, score moves up to 36 on the board. 6 balls remaining. 5 more runs needed to win this match. Team Fajir. Next quarter-final match which will be played between PSC versus Merlabado. Merlabado have won the toss and choose to field first. Should be ready for the next match. Joshua to Sanu played it nicely toward the using the swift shot. Straight to the short square leg region. Meanwhile, one more additional added to the board.
Each and every delivery they are getting runs here. Low full toss delivery. Punched it nicely straight down the ground to the short mid off region. One more one more additional run added to the board. So score moves up to 38 on the board. 4 balls remaining. 3 to get for the victory. 2 for tie. Joshua. A slower piece of leg spin delivery from Joshua. And the batsman played that sweep shot very impactfully and effortlessly towards the short square leg region. Each and every delivery they are getting runs. Many chance of a cotton ball like put out. It's a simple catch in front of Joshua. So scores are now level. All the doors have been closed for them team YFC Nityadar. What a strongly bounce back in this match team Fajir. Especially the great knock from Floyd. And the man was in form, Floyd, and showing some consistency in this tournament. So it's all over. It's a comprehensive victory for the team Fajir. Register their second victory in this particular tournament, Star Cricketers Trophy 2026, and they got the tickets to play the quarter-final match, which is played against Chepu. Team Fajir, once again, congratulations Team Fajir, and it's time to announce the Man of the Match award. The previous match on a Man of the Match award goes to Daniel from Fajir. It's a brilliant innings, an outstanding innings from Daniel. He was scored unbeaten 11 runs. So please come forward, Daniel. Please come forward and receive this Man of the Match award from our chief guest. Congratulations, Daniel, and all the best for the upcoming match, which is played against Chepu. Request to Mr. Daniel, please come forward. In fact, it's the third quarter-final match of this Star Cricketers Trophy 2026. Permanent Sports Club versus Merlabadao. Merlabadao won the toss and chose to field first. And special reward has been announced here for the players of Permanent Sports Club from Sachin. Sachin Permanent Sports Club currently is working in Dubai. For every 6,000 rupees, for every boundary 500 rupees. So it's a special reward announced for the players of Permanent Sports Club only. Merlabada won the toss and chose to field first. Again, changing commentary box. I will again invite Mr. Anil sir for further part of the commentary. So over to you, Anil sir.
Thank you, Kiran. Coming to the third quarter-final match of the tournament, which has been organised by the members of Star Cricketers Ranipura, the Star Cricketers Trophy 2026. The third quarter-final match between the team PSC versus Merlopadov. The captain of Merlopadov, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first, and we have the opening bowler for the team. Merlopadov is none other than Rashid will be starting the proceeding, and we have the two openers, Punit and Sean. Punit on the strikers end, Sean on the non-strikers end. And here's a signal coming from the umpire, Jitesh, for the start of the third quarter-final match of the tournament. Winner will reach into the semi-final. The loser will be out of the tournament. Here's the first ball of the power play. Played on to the mid-on, going for the quick single, slightly fumbled by the fielder. At the end, the batter getting off the mark straight away in his very first ball. And the team PSC are off the mark with a single. A left-hand right-hand combination. Sean and Punit, they are the two outstanding batters for the team. PSC on the other end, they're playing against one of the other better side of the tournament. We have seen Merlopadov winning 2 matches and qualifying themselves into the quarter-final. And here he comes, Roshan, second time. Going, falling, got the big head, cross-batter head, half an appeal coming from the bowler, Roshan. A fair decision coming from the umpire, the ball slightly drifting down the leg. If it was slightly in front, we could have seen the umpire raising his finger, but at the end, it's a dotted delivery. Much needed dotted delivery in the power play. But that's not a good side after bowling a good length, coming back, bowling a wide far outside the off-stake. That's the first extra adding to the total, team total jumping to 2. Going for the switch, missing it completely. Sean knows that was a slower one bowled by the bowler. Roshan might have his heart in his mouth. He knew that he had bowled a slower ball outside the off-stake at the end, resulting in a dot ball. And going in between the two fielders, the ball racing quickly onto the fence. That's the first boundary of the quarter-final match, and a 500 rupees will be rewarded to the batter, Sean, because there was an announcement done earlier. Any batter hitting a 6 from the team PSC will be rewarded 1,000 rupees for a 6, 500 for a boundary coming from Sachin from Dubai, of one of the members of PSC. Back into the ball number 4, going for the switch set. But finding the feeder onto the short third man. Once again, there is no backup, getting another extra additional run in the form of an overthrow. Every run is important for the team Merlopadov to stop it, or else it will be quite difficult. Every time you cannot go out and chase the target frequently. We know that they have a better batting lineup. But on the other end, the team PSC, they have a better bowlers. So this will be definitely a great contest between these two teams. Played on to the wideish and the long on to keep the strike in the next over. So the ball has been completed. Over number 1 getting end, and the scores are 9 for no loss. So the purple has been completed. Now we can see the fielder spreading onto the edge of the boundary. The ball is under the hands of Rajesh, another experienced bowler for the team Merlopadov. From the pool A, we have one team already qualified for the final, that is 90 Warriors. They'll be waiting to see which will be the second team to qualify into the final. We are into the third quarter-final match of the tournament. Drifting down the leg. Not a good start for Rajesh. Starts with a wide. An extra run adding to the total. Score jumping to double figure. That is 1-0 for no loss.
Half an appeal. Once again, the ball drifting slightly down the leg stick. No hesitation for the umpire to call that as a leg by. Another extra coming in the over number 2. Coming in the bowling of Rajesh with the help of that extra run. In a form of leg by, the score jumping to 11. 11 run partnership between Sean and Punit. Just a flick onto the onside. There is a fielder kept on the deep. Just another single coming in the bat of Punit. He's playing on 2. And Sean is playing on 7. And the rest of the runs have been considered in the form of extra. The total is on 12. We are into the over number 2. Making a room. Wanted to play on to his favorite direction at the end, resulting with a dotted one. He loves to play towards favorite area. Sean is an excellent player for the team of Malapada. We have seen him doing in the last couple of tournaments for his side. And this time, that's a loose hit coming from the batter. Sean wanted to play down the track onto the long off position, but at the end, missing the ball completely. A good work done by the wicketkeeper behind the stumps. Within a fraction of a second, we can see the bails coming out. The wicketkeeper know that the Sean is a dangerous batsman, and Raj is striking in his first over. Kisharam. Nishan is the new batsman joining the company of Punit. Rajesh, fifth time. And Nishan straight away going for the switch hit, finding the fielder into the short third man. In the meanwhile, they have completed the quick single. The partnership is just building between Punit and Sean. Finally, it has been broken in the over number 2 by Rajesh, making the batsman to play that shot. He was down the track at the end, facing a penalty in a form of a stump. Will the batsman cross for the second? The throw is not so good enough from the deep. And the batsman had an ample of time to convert the single into double, coming in the bat of Punit. After the completion of first 2 overs, scores on 15. The run rate is exactly like 7.5 runs per over. If they carry in the similar fashion for the next 3 overs, we can see anything about 35 to 40 will be a defendable target by the bowlers of PSC. But on the other end, they have a great batting lineup. And now the ball is under the hands of Prajwal, another experienced player who played an excellent knock in the previous game, getting his team into the commanding position, getting his team into the quarterfinals. They know that this is a big game. Winner will qualify into the semi-final, and then you have only one step to qualify into the big final. And it starts with a dotted delivery. The batsman going for the switch at missing it completely. Nissan on the strikers and got off the mark in a similar fashion. Wanted to go for the switch hit, but this time missing it completely. An excellent stop by the bowler on same on his own bowling mark. We know that most of the bowlers are quite good enough on their own bowling. Look at the way how it was formally hit. Hard stop by the bowler, but at the end, the batsman going for the quick single in the form of a fumble by the bowler. Getting an ample time. You need to re-bowl that ball that was far outside the off-stick. No hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the team total. 17 on the scorecard for the loss of 1 wicket into the over number 3. Switch it frequently. We have seen the batters of the team PSC looking for the switch hits. The
The fielder is slightly inside the 30-yard circle. Over to the short third man. Once very new clear that fielder, the ball will race onto the fence for a boundary. But it's not so easy against Prajwal. That was slightly outside the off-stake. If the shot would have not been offered, we could have seen a wide signal given by the umpire. In the meanwhile, excellent running between the wicket by both the batters. Slightly fumbled by the fielder inside the 30-yard circle. The long fielder was slightly slow enough. In the meanwhile, look at the way how the batter Nissan and Punit out in the middle, running quite quick enough. And completing their second run quite easier. 2 more runs adding into the account of Punit. Nissan was running into the dangerous end on the no-strikers, and at the end getting 2 more runs as soon as that runs have been taken in the very next ball. A slightly slower ball, the batsman Punit. Too early to play a paddle sweep, missing it completely, ending with a dotted one. Final ball remaining of the over number 3. Charging down the ground onto the wideish on the long on position. Will they go for the second? But they should be only happy with a single. Over number 3 completed, and the team total is on 20 for the loss of 1 wicket. I can say a good comeback by the bowler Prajwal. Was has conceded 5 runs in this over. When the over number 2 got over, the run rate was exactly like 7.5 runs per over, but now the run rate is slightly lesser, close to 6.75 runs per over. We are into the end of the first innings. We have another 12 more balls remaining. So there's an announcement coming for both the batters, that is for Punit and Nissan. If they hit a 6 in the innings, they'll be rewarded with 500 from Reshma, Catering and Punit. The ball played on the widely onto the deep mid wicket, slightly fumble on the fielding, but at the end an excellent running between the wicket. Another 2 more runs completed. Nishan was running on to the dangerous end, but the throw was slightly wideish. At the last moment, the batsman had to drag his bat on time, and he's safe in his batting crease. Rowan, the new bowler, drifting down the leg, and the batsman allows to play toward that direction. Another couple of runs adding into the team total. Moves on to 23. We are into the second last over of the first innings of the third quarter-final match. Rowan, second time. Will they go for the second? But this time they should be only happy. A good pick up and throw from the fielder from the square-leg position. Another single adding to the individual account of Punit. Another single played firmly onto the hands of the cover fielder, and the batsman, as soon as the shot has been offered, is on the way for a quick single. And the last 3 ball 4 runs have been conceded. Can we get at least a dotted delivery in the remaining 3 balls? And that's a dotted delivery. The batsman not offering any shot, thinking that it could have been called as a wide, but it's a fair call coming from the umpire. That's a much needed dotted ball coming in the over number 4. 5th time. Getting right on the bottom edge of the bat, finding the fielder into the short cover for another single, adding to the total. Just a 5 is conceded so far. 5 balls have been delivered. A good comeback by the bowlers of Melapadam in the last 2 overs, not conceding much runs. When the first 2 overs got over, score was 15. In the next 2 overs, just a 10 runs conceded. It means that after the completion of 4 overs, scores on 25. Can you believe it? We thought that the team PHC will at least get more than 35 to 40 runs. But now if you see, the equation is after the completion of 4 overs, score is on 25.
25. The last 2 overs which was being bowled by Pajwal and Robin, getting the game back into the hands of Melapadav. And now let's see who's going to be the bowler to bowl the final over, final 6 ball. The ball is under the hands of Prashant is the new bowler. So Prashant to bowl the last over. The final over of the first innings of the third quarter final match. He'll be bowling to Punit, the man who has come as an opener. Charging down the track. There is a fielder underneath, but at the end the ball falling in short of him. Just a single to start the over number 5. The captain of Malapada will be pleased so far by the bowling performance shown by the rest of the bowlers. They're just giving runs in the form of singles only. Just a one boundary in the innings. Apart from that, we have not seen any back hit. Now the score is on 26. 26 balls have been delivered, 26 runs have been scored. Charging down the track, and that's the smart thinking coming by the bowler. He has followed the batter and drifting slightly outside the off stick. Even though it's a wide call, it doesn't matter, but they have got rid of the dangerous man. Nishan has to depart. 1 run might be added to the individual account of the team, but they have got rid of the dangerous man. The bowler was slightly not happy with the decision given by the umpire, but it is the fair call, I can say, by looking at the review. We see that the ball is slightly outside the off stick. It's a fair decision coming from the umpire. So let's see who's going to be a new batsman to join out in the centre, joining the company of Punit. It is a lefty batter. And the very first ball going for the massive head, unable to time it, right in the middle of the bat, getting an out edge of the bat. And the meanwhile, a single has been taken quite quick enough onto the shot, mid-wicket position inside the 30-yard circle. Another run conceded in the team total of PHC. They got into a good start in the first 2 overs, but in the last couple of balls, that means the last 15 balls, the runs are not pouring for them. Charging once again down the track. There is a fielder on the long on position. An excellent judgment under pressure taken by Kishore. Another wicket fumbled. Punit has to depart. He's on his part for his side, but it is too late because the runs are not coming for the team. PSC, who played their first match in the day, and now they are battling into the quarter final against Melapadav. The team is struggling to get runs. Run is on 28, ball is on 28. Antima, here it is, the final 2 ball. Sunil is the man to face the final 2 balls of the innings. 1 big hit, anything about 30 plus can be defendable target by the bowlers of PHC, because you are playing a quarter-final match, which will be definitely a pressure game in the knockout tournaments. If it's a league tournament, it is something different, but not in the knockout tournament. Every game is a pressure game. If you win, you will qualify to the next round. If you lose, you're out. Sunil, let's see what he can do for his side. And the way how he has come, he has to depart in the same way back to the dugout without opening the account. The batter missing it completely, going for the cross-batted head. At the end, the bowler following and bowling a straight delivery, and you miss our hit. And Pashan striking once again in this over. What an excellent last over. The last 2 balls, 2 wickets have been conceded. Let's see who's going to be the batter to face the final ball. And here he comes, Prashant to bowl the last ball.
And the final ball, and that's a hat-trick wicket coming in the bowling of Prashant. What an excellent last over. You deserve to get that hat-trick wicket. You have bowled wicket to wicket, making the batsman difficult to get runs in the final over. What an outstanding comeback by the bowlers of Malapada. When the first 2 overs got over, they had scored only 15 runs. In the last 3 overs, they managed to get only 13 runs. It means that it is like a ball-to-ball game for the Malapada to chase the target of 29 in allowed 30 delivery. So the first man to bag the hat-trick wicket in this tournament of Star Cricketers Ranipura proudly presents Star Cricketers Trophy 2026. What an excellent last over ball by Prashant, just conceding just 3 runs and picking 3 important wickets. With 3 wickets, back-to-back wickets. So 2 in a form of a caught and 1 in a form of a bowl. What an excellent last over. I mean 2 bowls and 1 caught. So chasing a target of 29. Let's see how the matters of Malapada, or whether the target can be defendable by the bowlers of PSC, will be back within the short break in the second innings. Over to my co-friend Mr. Kiran will be doing the further commentator in the second innings, chasing a target of 29. In the meanwhile, can we have the captains and the players for the last quarter-final match? That's the 4th quarter-final match of the tournament between Jaipur and Fajir. Request the 2 teams kindly report to the registration counter to register your playing 11 for the next match. And then we have one big semi-final and then a big final. Over to Kiran. ಸಿಂಗಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 29ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಮರಳಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ತಂಡ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನನ್ನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ
ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 29ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ ಲಯನ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಿದು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸುನಿಲ್. 2-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 29ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 26 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 6.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ MOIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುಳ್ಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಎಡಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸವಸಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೈಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅನುಭವ ನೀರುವಂತ ಸವಸಾಚಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 29ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 2 overs. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸಬಹುದು. 18 balls remaining, 19 to get for the victory. ಸೊಗಸಾದ ಇದು ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಓಕೆ, ಶಾನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾನ್ ಎಸೆತ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸಿತನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಕೈ ದಂಡುಗೋರ ಅಲೆನ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಪ್ಪು ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೃತೀಯ ವರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಜಪ್ಪುವಾಗಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಚುಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೀವ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗದ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆನ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹಾತರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಂದ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀವ್. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸತತ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್. Jepu won the toss and choose to field first. 8 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರವಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ಮರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. 6 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ 33,000 ಹಾಗೆ 333 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ 22,222 ರೂಪಾಯಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಈ ನಗದುಗಳು, ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು. 6 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಯದ ಎಸ್ತಗಾರ ನಿಶಾನ್. ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಫ್ ನೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಎಂಬ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಿಶಾನ್. ರವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಿತ 10 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ನಡೆಯುವುದು ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟವಿದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ 4 ಚೆಂಡು 2 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls to go, 2 to get for the victory. 4 गेंद में 2 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल. ಸೊಗಸಾಗುವಂತ ಆಟವಿದು. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ PSC. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ man of the match award goes to Mr. Prashant, the man who get a first hat-trick in this particular tournament, Star Cricketers Trophy 2026. Prashant conceded only 2 runs and picked up 3 wickets. That's also a hat-trick wicket. So Prashant, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, Prashant. The man was bowled such a brilliant death over, considering only couple of runs and picked up 3 wickets and deserved that man of the match award. So congratulations, Prashant, and all the best for the upcoming semi-final match. One more quarter-final match. In fact, it's a 4th quarter-final match which is played between Chipu versus Fajir. Chipu won the toss and choose to field first. Again, change in commentary box. Over to you, Mr. Anil Sa. Thank you, Kevin. Coming to the last quarter-final match of this tournament, we have the captain of Jaipur, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first in the pressure game. We have seen in the last game, Malabada have qualified themselves into the semi-final. Here's a signal coming from the umpire for the start of the match. We have the two openers, Joel and Daniel, and the ball is under the hands of Dion.
The very first ball lofted it onto the onside. Will the batsman cross for the second? The top edge falling onto the no man's land, and the batter Joel getting off the mark straight away with that 2 runs. I request Mr. Ryan of PSC to come to the commentator box. Ryan of PSC. What signal given by the umpire, drifting down the leg in the power play. The batters of Jair are trying to score most of the runs. They know that if they get into a good start, then they can carry in the similar fashion in the remaining overs. Just a 1 ball has been delivered, 4 runs have been conceded. Going for the switch it onto the point position. Definitely the batsman will go for the second. They have an ample of time to convert the single into double. There is an appeal, umpire and mode. The first ball, 2 runs have been conceded. The second ball, 2 runs been added to the total in the form of a wide. And the third ball, 2 more runs adding on to the point position onto the deep. And the fourth ball is a dotted one. But still we have 3 balls remaining. And the next ball, the last moment is the batsman chipping it onto the onside to get a single. Another single adding to the individual account of Daniel. And the team total slowly shipping to 7. There is an appeal, and that's a simple, straightforward decision coming from the umpire. The batsman was right in front, going for the paddle sweep. You miss. I hate that normally we call if the batter misses the ball, either the ball will hit the stumps or to your back foot or the front foot. But this time he was right in front. The ball was hitting his front foot, going for the big paddle sweep. It was a straight delivery ball by the bowler Dion, and he strikes in his over. Score still remains 7. 5 balls have been delivered. Final ball remaining in the over number 1. Floyd is a new batsman, got off the mark with a single onto the gully position to keep the strike in the next over. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 8. 8 for the loss of 1 wicket. We have seen Dion conceding the same runs in his first over in the previous game, conceded 8 runs in the last game, and now once again conceding the same similar run. So Wilson is the new bowler, taking a shot. The pop has been completed. The fielders have been pushed back, and he starts with the wide. Even the wicket keeper behind is missing it completely. Another couple of runs adding to the total in the form of an extras. We have seen the extras coming in the first over, and Wilson starting with an extra. These are the gifted run. A bonus run is being given to the opponent team. You need to stop giving those kind of runs because you're going to chase the target whatever it's been set by the team Fajir. Once again drifting down the leg. Once again it's the same decision coming from the umpire. Munna, another wide. Yet to bowl a legal delivery in the over number 2. Already conceded 3 runs. And the team total moves on to a double figure. That is 11 for the loss of 1 wicket. Slight fumble by the wicket keeper, costing another run in a form of an extra, in a form of a bye. The legal delivery missing by the wicket keeper, costing a run. A single added to the total. Wilson back to his bowling mark.
Down the ground onto the longer position, coming in the bat of Floyd. Floyd and Daniel are the two batters out in the centre. Joel is back into the dugout. Wilson at the time. Going for the switch hit, the wicket keeper collecting it. And the batsman has to walk back to the pavilion in a form of a run out. That's a big wicket. Floyd has to depart in a form of run out. That's a good pick up and throw by the wicket keeper, hitting it directly onto the stumps. And that's a big wicket. The big fish is back into the dugout. Wilson has already conceded a couple of runs in this over in a form of extra. The first 3 runs coming in a form of a wide, then 2 singles. Already 5 runs in the over number 2. It still has 3 legal balls to be completed. Anything less than 30 can be chaseable by the target set by the team Fajr, but Fajr will definitely will look above 40 plus. Played onto the mid-off position. The fielder was slightly slow enough to grab the ball. In the meanwhile, the batter had an ample of time to get the quick single to get off the mark straight away in the very first ball coming in the bat of Justin, and the score slowly moves on to 14. Outright onto the short third man. Every run is important for the team Fajr. They know that they cannot give a target anything less than 30. They need to cross more than 35 to 40 runs if they need to qualify themselves into the semi-final. The team Jaipur, they have an excellent batter. This time straight to the feet onto the mid-on. Arun, the man, was slightly slow enough, but at the end the batter have completed for a quick single to keep the strike in the next over coming in the bat of Justin. Over number 2 has been completed. Scores on 16. The run rate is exactly like around 8 runs per over. If they carry in a similar fashion in the next 3 overs, then the target of 40 will be a tougher task for the team Jaipur. So let's see what's going to be the bowler number 3 to bowl the over, and the captain has called Ashil will be bowling the over number 3 for his side with the jersey number 9 at his back. Can Ashil strike in this over? Can he bowl a decent over? The bowler of Jaipur, they just need to bowl wicket to wicket. Do not bowl any extra delivery in the form of a wide or no balls, because you need to re-bowl those balls, and that are the gifted run given to the opponent team. You are playing a league, not a league game. It's a no-code game. Wicket doesn't matter. Just try to bowl much dotted delivery to get a pressure onto the batting team, so that the mistake will be done by the batters if you keep bowling most of the dotted deliveries. So let's see how Ashil will start his proceeding. Starts with the run coming in a form of a leg by the wicket keeper, going for an appeal, bowler going for the appeal, the ball kissing the pad, running quickly out to the short fine leg, all with the man behind the wicket keeper. Was slightly slow enough, and meanwhile the batsman had an ample of time to complete that single in a form of an extra. Back to his bowling mark. And that's another extra 2 more runs adding to the total. That's what I was talking about. You need to bowl wicket to wicket. These kind of an extra runs will hurt the captain and the supporters of the team Jaipur. They cannot give this kind of a gifted run to the opponent team. The bowler needs to bowl wicket to wicket. Again drifting down the leg. Once again another wide. The bowler Ashley is just trying to bowl a pacer one, the quicker one down the leg stick, rather than bowling outside the off stick or middle. Started with the leg by, and then you can see the wides coming frequently. Already 4 runs conceded, just 1 ball has been delivered. Still he has 5 ball left in the over number 3 to be completed.
Drives it straight to the fielder in the cover position just for a single. With the help of that single, score moves on to 21. Justin and Daniel are the two batters out in the center. Going for the balance sweep and the ball racing quickly on to the final position onto the deep. Another single adding to the total with the help of that single. The score moves on to 22 on the scorecard. Still 3 left in the over number 3. Outer edge of the bat, running quickly on to the short third man. In the meanwhile, the batsmen have completed the quick single. Score is on 23. Antima Yerudes the baki of the over number 3. Well, the batsmen look for the second, but no, they do not want to take any risk. The runs have come in this over. They're going exactly like close to 8 runs per over. That's what the target which needs to be set by the batters of the team. The Fajir, if they want to get their team into the big semi-final to battle against Merlapadav. Not even a single dotted delivery has been bowled in this over. The runs are either considered in the form of extras, in the form of leg by, wide by. To finish the over number 3 after the completion of 3 overs, scores on 25. A 1 run additional extra run has been added. If you see the first 2 overs, 16 runs conceded at the run rate of 8 runs per over. But in the over number 3 got over. They got 9 runs. And here comes the senior most player for the team. Japo Arun will be bowling the over number 4 for his side. So let's see how his experience count in this a big match in the quarterfinal. Is maybe bowling the second last over of the first innings. And here he comes to bowl the first ball of the over number 4. Over number 4, first ball. And the batsman going for the switch at well kept by the fielder Pradeep, stopping the ball. He knew that the ball was racing quickly onto the fence. As soon as the shot has been offered, he was very quick enough to stop the ball, or else we could have seen a boundary coming in the bat of Justin. Drifting down the leg once again, slightly fumbled by the wicket keeper. It's very difficult for the wicket keeper to stop the ball. Even the bowler Arun was not happy, but you cannot do anything when the wicket keeper is standing so close onto the stumps. It was slightly down the leg stick. He had made a valuable attempt to stop the ball, but at the last the ball gripping out, costing a single in a form of a bye. That's a much needed dotted delivery after a long time. We have seen in the innings. That's a first dotted delivery coming in the bowling of Arun. The batter will definitely look for the big hit onto the onside. That is the reaction coming from the bowler. And this time going for the lofted field under it. At the end, an excellent catch taken by the fielder. It's not so easy for Dion to take those kind of running catch. The power behind the shot was not so accurate from the batter Justine, but at the end, the experience count. That's what I said earlier when the ball was under the hands of Arun, and he has shown his talent out in the middle, not conceding much runs in the over number 4. He has bowled a decent line length, wicket to wicket.
just conceded 1 run from the bat and 1 run in a form of a bye. So it means that just the scorecard is showing on 27. And we have Wilson walking out in the middle, joining the company of Daniel, who's on the non-striker's end. And that's a wide, once again fumbled by the wicket keeper. There is no backup at all. That's not the fault coming from the wicket keeper. He didn't have any backup. If he would have striked it onto the strikers end, we could have seen another extra run in the form of an overthrow. Scores on 29. That's a dotted, much needed dotted ball coming at the right time after being called as wide in the previous ball. Arun back to his bowling mark to bowl the last ball of his spell. And the last ball of the over, number 4. The ball coming well and hitting the pad, going out to the short third man in the form of an edge onto the bat, then to the pad, running quickly onto the short third man. Over number 4 coming to an end, scores on 30. 30 runs have been conceded so far by the batters of Fajir. We are into the final over. 6 balls remaining. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over for the team Jaipur. Can they restrict them less than 40 runs and then come out and chase the target, whatever has been said? Everything depends upon the final bowler. Styrus is the bowler to bowl the last over. So Styrus to bowl the final over, deciding over whether he can restrict them less than 40, but he starts with a big wide down the leg stake. Pressure onto the bowler Styrus. Starts with a wide, but still he has a confidence that he can bowl a decent over in the final over of the innings. So back to his bowling mark. And that's an excellent catch taken by the wicketkeeper. Not so easy to take those kind of a catches. The batsman going for a paddle sweep, getting a slight top edge of the bat, and the wicketkeeper doing the rest of the work. And striking in his very second ball after being called wide in the first ball. You just need to bowl wicket to wicket. That's what the senior players of Jaipur like Arun and Alvin are just having a word with the youngster Stylers. Just bowl wicket to wicket. And do not give any width or the room for the batter to strike it out of the park. Anil is the new batsman working out in the centre, joining the company of Wilson, who's on the non-strikers, and Styrus back to his bowling mark to the new batter, the lefty batter. And the way how he has come, he has to go back in a similar fashion back to his dugout without troubling the scorer. And Styrus striking after being called wide in the very first ball, comes back, bowls to excellent delivery. Made the batter to go for the paddle sweep, getting a top edge. Wicketkeeper doing the rest of the work. The new batter Anil walked in, making a move, wanted to play onto the cover, missing it completely, not reading the bowling of Styrus. Hummus eye hit, costing a problem. In the end, the result is in front of you. You can see wickets fumbling on time. The golden arm bowler of the team, Fajir. Sanu is onto the striker's end. And here he comes, facing the bowling of Styrus. Played onto the deep. A long on hand.
lot of work to be done, but at the end, these two batters have completed the second one quite quick enough. Wilson is quite good enough to complete the first one quick enough, and he is on the way for the second run. And asking Sanu to complete the second run. And another wicket fumbled, another wicket taken. Batsman unable to read the bowling of Styles. Sanu, the man, was unable to play that delivery. It's a magical cutter ball. I can say the ball coming well inside at the last moment, cutting from the leg onto the middle. Score is on 33 onto the scorecard. An excellent over bowled by Styles. Just a 3 runs conceded. 3 wickets have been picked, and he has still have 2 left. So Styles fifth time. To the new batter with his number 45, going for the big hit, fielder underneath. Will the catch will be taken? An excellent judgment onto the long off. Look at the delight coming from the face of Styles. Started with the wide. As soon as that wide was been called in the very first ball, there was a word from the seniors, but after that he had just asked them to relax. I know my work and I know how to complete my 6 legal deliveries, and look at the way how he has come back. Conceded wide, then the wicket, 2 runs, and once again another wicket. So 4 wickets in the last over, conceding just 3 runs. The previous best we have seen in the last game with Prashant bagging 3 wickets in the final over, conceding just 2 runs, and now the work is done by Styles in the final over, conceding 4 wickets and just 3 runs. There is an appeal with the batsman cross for the second, looking for the second. On the end, the batsman has to be given as a run out. Wilson has to go back to the pavilion in the form of a run out. So it means that the team Fashir have scored only 34 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 35 to be chased at the run rate of just close to 7 runs per over, which is definitely a gettable target for the team Jaipur to qualify themselves into the big semi-final against Merlapada. What an excellent over ball by Styles in the last over. 4 wicket, just conceded 3 runs. So chasing a target of 35. Let's see how the batters of the team Jaipur. They have an excellent players like Arun. They have Alvin, not to forget Wilson, Sanjay, Pradeep. So these are the 5 batters to be watched, but it is just a matter of 2 to 3 batters to come out, play a sensible cricket and get your team into the big semi-final. So we'll be back shortly in the second innings. A target of 35 to be chased. Over to my co-friend Mr. Kiran for the second innings of the last quarter-final match of this tournament, which has been organized by the members of Star Cricketers. Ranipura proudly presents Star Cricketers Trophy 2026.
ಆಲ್ವಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಜಿಪ್ಪುಕೊಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 35ರ ಸವಾಲಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅರುಣ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೈಟ್ ಪಾಸ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 35ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಡ್ಡುವಂತಹ ತಂಡ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ವಿನ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲ್ವಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿನ ಮರೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದೆ. 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮಣಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ. ಸಣ್ಣ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 35ರ ಸವಾಲು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 25 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾದ ನೆನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಚುನಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 13 22 ರನ್ಗಳ 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ನ ಅಚೀಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕನಸಿನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಜಿಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಿಪ್ಪು ಪರವಾಗಿಂದು ಅರುಣ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೃಷ್ಟವಶವಾತ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15.
ಅರ್ಥಾತ್ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ರಂಡಾರಣೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಾಗಿ 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls remaining, 20 more runs needed to win this match. Team Jeppu. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೊಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರುಣ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಜಸ್ಟಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೆ ಅರುಣ್ ಜೋಡಿ. ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇಸ್ತಗಾರರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಚಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟೀಮ್ ಮೆರ್ಲಬದ ಸೊಗಸಾಗ ತಂಡನಿದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟ. 21 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 14 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗ ತಂಡನಿದು. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23.
13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 20 ರನ್ ಸರಪೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls remaining. 11 for the victory. 11 to get for the victory. 12 balls remain. 11 to get for the victory. Joel ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ವಿನ್ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ಆಲ್ವಿನ್. ಅತ್ಯಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಸರದಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. 9 ರನ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಕೊಡುಗೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡದ ಡಗೌಟ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಸಂಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೊಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್. ಇಂಪ್ರವೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟವಿದು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಟವಿದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಜೆಪ್ಪು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸಮರವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಸಂಜಯ್. 1 ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮಗ್ಗಿನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33, 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾರುಪತ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿರುವಂತ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. 5 ರನ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. We can register your playing 11 and also we can have the toss and the start of the second semi-final. We are almost running out of time. It is almost close to 5, so we just need to get the semi-final completed and then a big final on time. I request the captain and the players of Jeppo, please do cooperate with the officials. I request all the players of Jaipur. It's a second call for all the players of Jaipur. We know that you have just completed the match previously, but you need to cooperate with the officials. I request all the players, please do come to the commentator box immediately because the team Ranipura captain is also waiting out for you for the toss. They have already registered. They are playing 11. I request the officials, please have a word with the team Jaipur.
So news from the centre for the second semi-final match. The captain of Malapada, after winning the toss, opting to bowl first. So that will be a big semi-final. The two top teams from the pool B. Out of 10 teams, the two teams have qualified into the big semi-final, and they'll be battling to qualify themselves into the big final of this prestigious tournament, which has been organised by the members of Star Cricketers. Ranipura proudly presents Star Cricketers Trophy 2026. In the last evening, we have said 90 Warriors qualifying themselves into the big final when the team was in trouble. The first 3 wickets fumbled in the first over, and then got into a big massive total 60 plus and getting the opponent team less than 20 runs, which is definitely a great sign, a great victory coming from the team 90 Warriors. Now moving to the second semi-final, a confident two teams, Merlapada and the team Jaipur. So we have the two officials walking out in the centre for the big semi-final match. We have Naveen Bantwal and Vanna taking a charge for the semi-final match 2. And we have the fielders, the players of the team Merlapada walking out in the ground, taking a charge. Every time we have seen the team Merlapada, all the players have given their 100% in the game toward the tournament and getting their team into the big final. On the other end, even the team Jaipur, the young team in the tournament, with the help of two senior partners like Arun and Alvin, who are working out in the centre, taking a full responsibility for their team. They need to play a better innings compared to the last game. The last game is almost all over, and it's a fresh game. It's a new game. It's a big semi-final. Winner will qualify for the final of this Star Cricketers Trophy 2026. And from the other end, the Team 90 Warriors, they'll be closely watching this game to check which team will qualify into the final to battle against them in the next match. That would be the last match of the tournament of the Star Cricketers Trophy 2026. It's an inter-parish Underam cricket tournament organised by the members of Ranipura for the top 18 teams from the inter-parish battling for this prestigious trophy, which has been kept onto the stage, with plenty of rewards to be given at the end in the closing ceremony of the tournament, with Runners Trophy, Winners Trophy, Player of the Match, Player of the Tournament, Best Bowler, and a couple of other individual awards to be given. So three batters out in the centre, Arun and Alvin, and the ball is under the hands of Roshan. Power play introduced, two fielders pushed on long off and on to the onside on the deep, and here's a signal coming from the umpire Munna for the start of the second semi-final match. And this time there was a valuable attempt done by the fielder in the cover position. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the second run. An attempt was done. The room was given for the batter to play that shot, and Arun doesn't miss those kind of hit. An attempt was done by the cover fielder, but it was slightly widely over this wrong end. And Arun getting off the mark, and the team opens their record with the 2 runs.
Getting an outer edge and the ball racing quickly on to the short third man. Wanted to play the similar hit that what he did in the very first ball, but the very second ball it was skipping slightly lower than what he was waiting. This time played over the cover position. Once again the ball racing onto the fence. Will it be cut on by the fielder? At the end, the last moment, pulling the ball inside the boundary rope. Another 2 more runs adding to the total, and a warning has been given to the batter running in the pitch, which is really not a great side coming from the experienced player. But at this moment, every run is important for the team. Jaipur, they know that anything above 40 needs to be scored by the team Jaipur. Going for the switch hit, missing it completely at the end. Directed, unnecessary run. A direct hit coming from the wicket keeper. Ardon has already given up. He was just watching the wicket keeper throwing the ball onto the non-strikers, and Ardon has to walk back to the pavilion. These are the simple mistakes done by the senior player. He was just playing good enough, going for the switch hit, and then looking for the quick single, which is not a great sign. At the end, the penalty for the team. An experienced player is back into the dugout in the form of a run out, and we have a new batter, Sanjay, with the jersey number 22. Another experienced player walking out in the middle, joining the company of Alvin. Alvin and Sanjay needs to just carry their innings till the end. It's just a 5 overs game. You cannot lose from your anything. Just try to look into the gap, convert the singles into double. Loose ball can be hammered out to the park. Outside the up stake, once again the batsman pushing for it. And that's a wonderful hit coming from Alvin. That's what I was just talking about. A senior player needs to be there out in the center. 1 or 2 dot ball doesn't matter when you get this kind of a loose ball coming from the frontline bowler of Roshan. The last ball drifting down the leg, and the ball has been raced onto the fence towards the final leg position for a boundary. With the help of that boundary, the score moves on to 8. Over number 1 has been completed, and there is an announcement for the bowlers of Ranipura. If any bowler picks a hat-trick wicket, he'll be rewarded with 500 rupees from Roshan Krasta. That's an announcement coming from the members of Ranipura. Now coming back to the over number 2, will be bowled by Rajesh. People call him Raja, and let's see what Raja can do for his side. He'll be bowling to Sanjay, and he starts with a wide. Not a good start for Raja, but the opponent team will definitely take that run, which is given as a gifted one. Sensible batting by Sanjay, not taking any risk, just watching the ball playing onto the onside. The square leg fielder was quick enough to grab the ball onto the wicket keeper. A single added into the individual account of Sanjay, getting off the mark in the very first ball of his innings, and the team total moves on to a double figure, that is 1-0, 10 on the scorecard. 10 for 1. This time once again that's a mistake done by the bowlers. They cannot drift the ball down the leg because Alvin is quite strong enough towards the long leg and the fine leg. He will look to go against the bowler to that direction. We've seen him hitting a boundary in the power play in the last ball. Nicely swept, taking the ball outside the off stake, playing onto the onside. Another single, adding it to the individual account of Sanjay, and the team total slowly chipping to 12 on the scorecard. We are into the over number 2. Raja back to his bowling mark. Still 3 left in the over number 2 to be completed.
Drives it widely onto the cover position. The batsman will go for the second because Sanjay is good enough, and he has been asking Alvin to go for the second. That's what when you have a batter like Sanjay out in the middle, he has run his first run very hard, and he knows that he can get the extra run. There is a chance for an out. There is a chance for an overthrow. Will Alvin go for it? Yes. He's completed another run. That was a mistake done by the bowler. Apart from just a single, they got another extra run. So 2 more runs adding into the account of Alvin. In the last 2 balls, 4 and 7 conceded. And the runs are pouring for the team. Jaipur, they're going into a great start in the over number 2. Scores on 16. Final ball remaining. Misfield by the bowler on his own bowling mark. He should have stopped it. But in the end, a single taken in the final ball. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 17. Hadinelakki Rondo. A pretty good start. Even after the wicket of Arun fumbled in the very first over in the form of a run out. The partnership is building up between these 2 batters. That is what we normally talk about. A shorter format of the game. That's a 5 overs game. Just a 2 to 3 batsmen is just needed in this 5 overs game to get a good total for their side. Everything depends upon the top batters, the top 3 batters to get runs for their team, which will make very easier for their bowlers to defend if anything is above 40 plus, because Jaipur has an excellent young bowlers in their side, but you cannot stop the team Merlapada. They have a better batters to go against the bowlers and get the target chase. Prajwal straight to the field in the cover position. In the meanwhile, the batsman is safe in his batting crease. As soon as the shot has been offered, he was away for a quick single. With the help of that single, scores on to 18. Prajwal, second time. Directed, wanted. Luckily there is a protection kept onto the onside for the overthrow. Another run coming in the belt of Prajwal. in the belt of Sanjay, coming in the bowling of Prajwal. Another single. They're just trying to get the runs only in the form of singles in this over. They know that it's not so easy to attack against Prajwal. He's just bowling wicket to wicket. That is what the bowler needs to do. Track it slightly from outer, inner, off cutter, leg cutter. Is known for those kind of deliveries to be bowled. And here he comes once again. Going for the switch hit. Slightly fumble by the fielder, but they will not try to take any risk to go for an extra run. 4 balls have been bowled, 4 runs have been conceded. Still 2 to go. Antima Yerre Setabaki. Drives it down the ground onto the longer position for another single coming the bat of Alvin. They're just getting runs in the form of single in the over number 3 against Prajwal. They might have decided just to play a sensible cricket in this over, and then they can charge in the next 2 overs against the rest of the bowlers. Final ball of the over number 3, going for the switch hit. On to the deep point to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 23. 6 runs conceded in the last over. Each and every ball the runs have been scored against Prajwal. So Antima 100 Resita, can they get at least 15 more runs to get a target of 40? Which will be a defendable target under the pressure game, under the big semi-final.
So Robin is the bowler to bowl the over number 4. And here he comes, right arm round the wicket, played over the cover position, a valuable attempt done by the fielder. Even he had a chance in the second attempt, but at the last moment he was just could not view the ball where the ball was being landed. But at the end, can it be a costage one? You need to take those kind of catches when you are right underneath. But at the end, the ball has been popped out of the fielder and a single has been conceded. The sample run it over to the long off fielder underneath, one bounce. Slightly fumble. Will Sanjay go for the second? Here's an excellent runner in between the wicket. Even the direct hit could not cost any problem for the team. And the batter is safe in his batting crease. Alwyn doing an excellent work. Come as an opener, still there out in the middle. Can we see another boundary coming in his bat? Can he try to go for the switch it onto the offside? The fielder is standing slightly closer. He's just watching, ready to go against the bowling of Robin. This time going for the big hit, fielder underneath, and the catch has been popped out onto the long on. That's a big six coming in the bat of Alwyn. A mistake done by the fielder Kishore. At the last moment, the ball just popping out of his hand and clearing the fence. Will it be a costliest one for the team? Merlapadav, you need to just wait and watch when the over number 4 is under progress. Runs are pouring in this over, 9 doesn't conceded, still 3 to go. And this time the mistake is not done by the fielder. Straight to the throat of the fielder. He didn't have to move even an inch here and there. He was just standing at the edge of the circle onto the boundary rope. And Alwyn has done his part. He has to depart after playing a sensible knock for his side. A much needed 6 coming at the right time. It's a hard luck for the fielder Kishore. At the end, the team total slowly shifting to 32 on the scorecard. We still have 8 legal balls remaining. So Wilson is rebatted, joined the company of Sanjay. Yes, still they have 2 left in this over. Can they get at least another 2 more runs? Even if they carry in the similar fashion, if they try to get the runs in the form of singles also, they will reach to a target which has been kept in the mind by the players of the team. Jaipur played onto the wideish of the long off, and they should be only satisfied with a single. Another single adding to the total. Score moves on to 33 on the scorecard. Final ball remaining of the over number 4. 10 runs conceded in this over already with the help of 1-6, which was missed by the fielder. And the last ball ending with a dotted one. Over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Score is on 33. So can they get another 7 to 8 runs? Anything above 40 plus will be a defendable target by the bowlers of Jaipur. They are the young side against the one of the finest team in the competition, that is Merlapadav. We know that the batters are good enough. They're known for their hard hitting. They can try to get the runs chased quite quick enough. Prashant is the new bowler, the man who backed a hat-trick wicket in the previous game. Here is the bowler, a magical bowler, starts with a wide. With the help of that wide, the team total slowly shipping to 34. Is back to his bowling mark. To Wilson, will they go for the second? Will they go for the second? The batsman fumbled over there. At the end,
He has to walk back to the pavilion in a form of a run out. Unfortunately, while dragging the bat onto the non-strikers, and the batter Wilson slipped over there, but at the end, he has given his wicket in the form of a run out. The first bowler wide, a second bowler single conceded, one run out. And the team total slowly shipping to 35. And we have a new batsman with the jersey number 32. Pradeep, another batter who can clear the boundary rope. They shouldn't take any risk of lofting the ball. Only you can try to loft the ball if you get a looser one. But apart from that, watch the ball, look into the gap. Even every run like a singles and doubles also will get your team into a decent target which your bowler can defend against Merlepadav. 5 left. Even if they get around 5 to 6 runs, will also work for the team Jaipur. They shouldn't lose wicket in the final over by going for the big hit. Down the ground onto the long on position just for a single. With the help of that single, score goes on to 36. 2 balls have been delivered. 3 runs have been conceded in this over. Sanjay going for the big cross batted hit onto the onside. Still 3 to go. Score still remains on 36. The ball drifting down the leg, waiting for the umpire's call. Umpire said it's a bye. Slightly fumbled by the wicketkeeper. Another extra adding to the total. We are in the final. 2 balls remaining in the first innings of the second semi-final. Score is on 37. Can they get at least another 2 more runs in the next 2 balls to get a target of 40 to be set, which will be a slightly tougher for the team Merlepadav against a strong bowling lineup. Prashant. And that's a massive big hit coming in the bat of Pradeep. That's what I was talking about. He is known for the big hitting. As soon as the ball drifting onto the pad, just a flick, just a lofted hit. There is a fielder kept onto the deep. He was just washing the ball, clearing over his head. With the help of that big 6, the score jumping up to 43. They still have 1 ball left. The man who backed the player of the match by taking a hat-trick wicket in the previous game, in this game, has been punished. But the last ball, getting rid of the man. But Pradeep has done his part for his side. With the help of that, the 6, there is something to be defendable by the bowlers of Jaipur. 44 is the target, which will be definitely a tougher target for the team Merlepadav. But they know that they cannot lose anything from here. The hard work, what they have done in the match number 1 till the quarter-final and getting themselves into the semi-final. They need to play a great cricket in the second innings to get the target of 44 to be chased. But on the other hand, even the team Jaipur, they have done their hard work in this tournament and getting their team into the big semi-final. And now it's a work of the bowlers as well as the fielders of Jaipur to restrict the opponent team for the less than 44 runs. If they can defend that, then they will be entering into the big mega final, which will be played after this game against .44 is the target. And meanwhile, can we have the first team who have qualified to the final? That is the team 90 Warriors. I request you all the players of 90 Warriors, if you can just report to the registration counter to register your playing 11 so that we can have the registration completed for your side. I request all the players of 90 Warriors
who are in the ground, if you can make your way out into the commentator box to register your playing 11, please do cooperate with the officials so that we can have the registration completed and then we can have the big final started on time. We do not want any delay in the final. We do not want to know anything coming up. The lights are getting darker and darker, so can we just try to have everything completed on time so we can see the players of 90 Warriors walking towards the registration counter to register their playing 11. That's a great sign from all the players of 90 Warriors. And now moving into the second innings, target of 44 has been set, and over to my co-friend Mr. Kiran will be doing the further commentator in the second innings in the mega second semi-final of this prestigious tournament organized by the members of Star Cricketers Ranipura. Over to Kiran. Thank you, Mr. Anil sir, for such a beautiful commentator. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 44ರ ಸವಾಲಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಂದ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರನಿಗೆ. 44ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಶಾರ್ಟ್ ವಿರಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಗೆ ವೈಟ್ ಥ್ರೋ ಬಂದಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಯಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೋಡಿ ಭರವಸೆಯ ಎಸ್ತುಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಚಳಕ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 1. ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಜಾಗ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 1. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 1. 44ರ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಲ್. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಕರ್ವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ್ನು ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದಿರಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ +1 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸರಿಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಯಾನ್.
ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ರಾಜ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನಾಣಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಃಖಕರದ ಸೋಲು. ಆ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರೇಶ್ ಅಂಡಮ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀಲ್ ಭದ್ರ ಬೆಳೆಸಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡಿಯೋನ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ, 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೆನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 40 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಹುಶಃ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನ ರನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಎಸ್ತಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 5ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು. ಬಹುಶಃ
ರಾಜ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಆಲೆನ್ ಕೂಡ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 5-4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಚಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಜಪ್ಪು ಕಂಡಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ತಗಾರನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಬಹುಶಃ ಸರಾಸರಿ 4 ರನ್ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 36. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೆ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಸೆತಗಾರನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಅನಿಲ್ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಜಸ್ಟ್ ನಡು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊಗಸಾಗ ತಂಡನೇ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಶಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಣಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊಗಸಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಜಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತವೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ನಾಟಿಕೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಆಶಿಲ್ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಪ್ಪು ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬುಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ
ಅಶಿಲ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12 ಜಮಾವಣೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ವರ್ಣ. ಅಶಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಲೈನ್, ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಶಿಲ್. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿತ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs, score moves up to 15 on the board for the loss of the 5 valuable wicket. And here comes the equation. 12 balls remaining. 29 more runs needed to win this match. That means asking run rate exactly 14.50 runs per over to win this match. A match looks like it's completely dominated by the team Chippu. But cricket is all about a glorious game. It's a game of uncertainty. It's an unpredictable game. Still they can come back, team Merlapadao. Desperately needed a couple of maximum ones here to bounce back in this particular match. Lofted straight to the deep cow corner. The ball raises to the fence for 4 runs. A little bit fumble by the fielder. That ball goes to all the way to the boundary. And but it's too late from the bat of the batter of Merlapadao. But quite effective here in this penultimate over. First ball itself a punishable delivery. Second time right arm over the wicket. This time lofted in the air. Oh, what a catch! What a grab! Running forward to his left side and taking that catch. Such a brilliant catch, an outstanding catch from the fielder on the deep whitish long off region. He does not make any mistake. He got the elevation but did not get the distance. He finds the fielder over the deep long off region. Wickets are crumbling here. 6th wicket down. They are now deep in trouble, team Merlapadao. Score remains only 19 on the board. Still 10 ball left in this particular match. 25 more runs needed. Out of 10 delivers, 25 more runs needed to win this match. Prashant is the new batter. This time played it nicely towards the deep forward square leg region. Meanwhile, batsman got enough to get a easy single. With that single, score moves up to 20 comes up. Singles and doubles won't help for them, team Merlapadao. Desperately need a couple of maximum moments here. This is a perfect line. This is a perfect line. Far away outside of the off temp. Incoming delivery from Arun. Little bit expensive over. Still, it's a manageable over in this penultimate over. This time wide signal from the umpire Mona. No hesitation in his mind and giving that wide delivery. Score moves up to 21 on the board. So far so good for the team of Chippu. And a brilliant wicket keeping from Sanjay. It's a very good work behind the stump. And first stump out in the form of stump out. Roshan departs. After departure of Roshan, this is the 7th wicket down. So Rovin is the new batter. Arrival of the new batter Rovin. The match looks like it's completely dominated by the team Chippu in favor of team Chippu. And what a 7.
Batsman charging down the track, wants to break the shackles, but played it nicely towards the short to mid-on region. Meanwhile, quick single taken by the batter. With that single, score moves up to 21 on the board. 22 on the board, make a pardon, 22 on the board after completion of the 22 ada 4 overs. 22 on the board, 6 balls remaining, 22 more runs needed for the victory. That means still they need to get 22 runs out of 6 deliveries. And they were faced 24 balls and got only 22 runs. And now here comes the equation. Looks like a very tough in front of them. Not easy at all in this cricket ground. Not a quicker outfield here in this cricket ground. But ball dribbles out to the fence very quickly. But ball which is used is the matter here. Dunlop stage 1 dot ball. Sometimes bowlers getting an advantage of this ball. Styrus is the new bowler. Oh, this time wanted to go for the expensive chance of a run out. Yes, and it is one more departs. This is the 8th disaster. They are now deep in trouble. They need one miracle here. They need a couple of sixes here to bounce back in this particular match. 5 balls remaining. 22 more runs needed to win this match. And the Jippo team played such a very good cricket here. They bowled very well, batted very well, fielded very well. It's a complete team effort. All credit goes to the whole team, especially the man who's played a brilliant innings in the previous match, Arun and Alvin. After that, such a brilliant bowling display from Dion, and is being as a skipper, always leading from the front. He's a backbone. He's a trump card bowler of the team, Jippu. And he is the key man. 22 on the ball. This time wanted to go for the expensive run. In the previous match, Styrus picked up 4 wickets. That shows his bowling ability of this young man, young talented bowler. Is a new face of team Chipu. And this kind of young and energetic players desperately needed each and every team. Styrus, such a brilliant bowling display. Score moves up to 23 on the board. Only 4 minutes are left in this particular match, and picked up one more wicket. And it's a cotton ball. Styrus celebrating here. Why not? Couple of deliveries left in this particular semi-final match. It's completely in favor of Team Chipu. Almost they entered the mega final of Star Cricketers Trophy 2026. What an outstanding and magnificent batting department, bowling department and fielding department. All the credit goes to all the players. So only 1 ball left. That means only formalities. They are almost edges on their seats here. So all the doors have been closed for them, team Merlapado. It's a dominating performance. It's a one-sided victory for them, team Jippu. Congratulations, Jippu. They are the one more team to enter to the mega final of Star Cricketers Trophy 2026. Once again, congratulations. And we have the 2 finalists of Star Cricketers Trophy 2026. One team 90 Warriors and one more team is Jippo. And once again, congratulations. And it's a time to announce the man of the match award. Now it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than left-handed batter Alvin. Alvin, the man who scored 20 valuable runs. What a great knock, including that massive 6. And deserved that man of the match award. Congratulations, Alvin. Please
please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, well played man, and better luck for the upcoming mega final. Congratulations. And we have two finalists, 90 Warriors Kuluru and Chepu. I request all the players please register your playing 11. Special thanks to Jip. And I would like to say special thanks to Chepu coach, more popular name Ganesh Attavara. He is the main coach of the Chepu team and encouraging his players and motivating his players. And I would like to say special thanks to the coach, Mr. Ganesh Attavara. Request the captain of Jeppu and 90 Warriors, please come forward for the toss-win ceremony in this mega final, and I request all the players to make the line up. Near to the pitch, go to the near to the pitch, 90 Warriors and Jeppu players, all the players, make your line up. ದಯಮಾಡಿ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಚಾಂಡ್ಲೋಬು ಓಸುರಿ ಋಷಿವಣ ರಾಣಿಪುರ and Mr. President guests of honor, Royston Westman family. I request Royston looking forward to your gracious presence. ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಹಣಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತು, ಇವತ್ತು 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತು. 18 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ, 33,000 ನಗದು ಯಾರಿಗೆ, 22,000 ನಗದು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಿಚ್ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ.
ಮೆರ್ಲಬದು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿದಂತ ತಂಡ ಇದೀಗ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಬಳಿಕ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಚಿಪ್ಪು ಹೃದಯ ಮಣಿಸಿದ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು घर बंटवाल ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೆರ್ಲಬದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರ್ಲಬದ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ and receive this beautiful trophy, Star Cricketers Trophy 2026 second semi-finalist. So congratulations team Merlabada. Sorry again. And now we have two finalists.
I request the organizing committee of Star Cricketers Ranipura please set over line umpires ದಯಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ we have two finalists 90 Warriors versus Chipu. Chipu won the toss and choose to field first. Please set over field as soon as possible. Again, change in comment box. I would like to invite Mr. Anil sir last time in this tournament, Star Cricketers Trophy 2026. Over to you, Anil sir. Thank you, Kiran. Coming to the final match of this prestigious tournament organized by the members of Star Cricketers Ranipura proudly presents Star Cricketers Trophy 2026. I request the fielders of Jaipur if you can enter the field immediately because this is a big mega final. We do not want any delay further because you'll be chasing the target which has been set by 90 Warriors. I request the two umpires for the final match. Please enter the field along with the players of Jaipur. The captain of Jaipur, if you can just get your team in the field so that we can have the start of the game on time. And I would like to ask the two openers of 90 Warriors. It's a 5 overs game. I request both the teams to make a note of it. The officials have already been declared that it would be a 5 overs game. 5 bowlers will be used. Just a 1 over will be a batting power play. I request the fielders of Jaipur if we can enter the field immediately because we have the two openers walking out in the middle for the team 90 Warriors. I request the captain of Jaipur, please get your team out in the middle.
So we have the two openers out in the center for the Team 90 Warriors. It is Sunil on the non-strikers and Prajesh on the strikers, and the ball is under the hands of Dion. One of the finest bowler for the team Jaipur, striking every time when the ball is under the hand. He's the captain of the team Jaipur. Let's see what he can do in the big mega final against 90 Warriors. Signal coming from the umpire Jitesh for the start of the big mega final. Here's the first ball. Power play has been introduced. Sons of now directed. Umpire says the batsman is safe in his batting crease. An excellent running between the wicket, between the two batters, taking a risk in the very first ball. The umpire calls this a wide, but slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stump, costing an extra run. Not a good start for the captain of Jaipur, Dion. Starts with a wide, but it's a good start for the Team 90 Warriors. They're off the mark straight away with the 2 runs adding to their individual team account in the form of extra. Anything above 40 plus will be a pressure for the team batting second in the big final. So let's see how the bowlers of Jaipur can they restrict the team less than 40. Just a tickle onto the third man position inside the 30-yard circle, and the batter Sunil getting off the mark with a single in the very first ball. The ball was slightly outside the off stick. A last moment just chipping it toward the short third man and going for the quick single. The team total is slowly shipping to 3. We are in the power play of the first over of the big final. Drifting down the leg. Will they go for the second due to the misfield, or there is a chance of a run out? The throw was not accurate from the fielder. The batsman had an ample of time. That's a mistake done by the fielders of the team Jaipur. You cannot give these kind of gifted runs to the opponent team. And also I can say the batter of 90 Warriors did not take any risk of taking that risky single in the form of misfield. We have seen most of the time when the batter sees that the ball has been missed by the fielder, looking for the extra run, giving their wicket to the opponent team in the form of run out. Half an appeal coming from the wicket keeper, but it was just a tickle coming from the bat onto the short fine leg. Another single adding into the individual team account of 90 Warriors, score jumping to 6. Dion, 4th time. And that's a much needed dotted ball coming at the right time in the power play. The batsman not offering any shot. Sunil just thinking that the ball could have passed down the leg stick, but it was well inside the box. And it has been a good pickup by the wicketkeeper behind the stump. Much needed dotted one. Going for the switch 8. Luckily the ball did not carry to the fielder behind the short third man, falling in front of him. In the meanwhile, the batsmen have completed a quick single. Another run adding to the individual account of Sunil, and the team total jumping to 7. Final ball of the power play. Can we see one big hit or a wicket in the last ball of the power play? And the last ball of the power play has been hammered out of the park onto the long leg, coming in the bat of Rajesh. What a hit it was. The ball drifting down the leg, and the tall man, the healthy man, doesn't miss those kind of a loser one. And the result is a biggie. That's a 6 coming in the bat of Rajesh. And over number 1 coming to an end after the completion of first over in the power play. 13 runs have been conceded. 13 for no loss in the big final. Pressure game for the team Jaipur. That's the start what the team wanted. 90 Warriors in the previous game in the semi-final, when they have lost wickets in the first over. In the end, the man who got the team into a massive total for 64 runs, not to forget the man that is called Suresh of 90 Warriors. He'll be waiting desperately to come out in the center, but he doesn't want right now to be out in the middle, because these two batters are playing a sensible cricket for their side. And going for the switch 8 coming in the bowling of Wilson. Can the bowlers of Jaipur can bounce back? The captain was expensive in the first over. And now it depends on the rest of the bowlers.
There is an appeal. There is an appeal. Umpire on board. Might be the bowler was in the front of the view of the batter. And that's the thing that the umpire could not provide the decision. There's a warning given by the umpire to the bowler. Wilson, third time. Going for the big massive head at the end. A dotted one, much needed dotted ball coming in the over number 2. Just a run conceded so far in this over. 3 balls have been delivered. And the score still remains on 14. An expensive over in the first. And now the bowler is bouncing back to get the runs. And not pouring in the over number 2. Can we get another couple of dotted delivery? You need to bowl wicket to wicket if you need to get a pressure. Batsman going for the switch hit. Playing onto the wideish of the third man position onto the deep. And the meanwhile, a single has been completed quite easier by both the batters. Pretty good start. 15 on the scorecard. Over number 2 in progress. 10 balls have been delivered. Still 2 to go. Smart thinking by the bowler. The batsman had a double-minded, wanted to charge down the track. At the last moment, the bowler drifting it away from the batter onto the offside. At the last moment, the batter dragging his back foot back into the crease to be safe in his batting crease. The partnership is building up. They do not want to lose any wicket at this moment. The fielder on the lane, the ball racing onto the fence. At the end, the battle is won by the batsman. That is Sunil. It's not so easy for the fielder who was inside the 30-yard circle onto the short third man to stop that ball running backward. The ball was racing quickly onto the fence. What a pretty good start for the team. 90 Warriors in the first over of the power play. The final ball ended with a big 6. In the second over, the last ball, a boundary. Over number 2 getting to it. Scores on 19. Hattambatake, no loss. If you just see the calculation, the 2 balls conceded 10 runs. In the rest of the 10 balls, they have managed to get 9 runs. Every loser ball has been hammered in and out by these 2 batters. They don't want to lose those kind of a loser one. They will take an advantage of this loser ball. Let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 3. Ashil is the bowler. Can he get a breakthrough for his side? They need a breakthrough. Partnership is building up. And he starts with a similar fashion. Every time when Ashil comes to bowl, we can see a wide coming from him. Every run has to be chased when you come in the second innings, which is not so easier to do that under the pressure game for the team Jaipur. But cricket is a funny game until the final ball has now been delivered. You cannot predict which team is going to be the champion of the Star Cricketers Trophy 2026. Another single adding into the individual account of Prajesh. Another single run added to the team total. Score moves on to 21. Over number 3 in progress. 2 runs conceded. Just the 1 ball has been delivered in this over. Played on to the wideish of the squalic position. There is a prediction kept on the deep. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick double, looking for the third. But at the end, they should be happy with the 2 more runs adding to the individual account of Sunil. And the team total is slowly shipping to 23. In the previous game, these 2 batters got out cheaply in the first over. But now look at the responsibility they have taken in the big final. Getting into a good start. Going for the switch. It's a favorite hit. At the end, the ball coming well in. Well kept by the wicket keeper. Resulting with a dotted one. Straight to the bowler, back-to-back dotted one. After being considered wide in the very first ball, Ashil coming back, bowling a decent line. That's what you need to do. Ball wicket to wicket. Couple of dotted ball will get a pressure back into the batting side. They will try to go against the bowler, make a mistake of giving their wicket quite easier for the opponent team.
Played lofted it over to the widest of the long opposition. They have ample of time to convert their single into double. Another 2 more runs adding into the individual account of Sunil, and the team total slowly moves on to 25. Quarter century has been added. A quarter century partnership has been added between these two batters in the big final. We're into the over number 3 final ball. And the final ball has been hammered for a biggie, coming in the bat of Sunil once again. That is out of the park towards the deep final region. Every time we have seen in this innings, every last ball, we have seen either a 6 or a boundary. In the first over, a 6 coming in the bat of Rajesh. In the second over, last ball, a boundary coming in the bat of Sunil. And now in the big over number 3, a final ball, a 6 has been considered. So 3 balls, 16 runs, which is a big run coming in the bat of both the batters, Prajesh and Sunil. After the completion of first 3 overs, score is on 31. The run rate is exactly close to more than 10.15 runs per over. They have still not the 12 ball. If they carry the similar fashion, the target of 50 will be tougher for the team. Jeffpo under pressure. If the top batters, if they go out cheaply, then it will be a pressure onto the rest of the batter. Moving to the over number 4, Arun the bowler. 31, Moadda Wundu. And this time, straight to the hands of the fielder, but at the end, well stop. It's not so easy to take those kind of catches onto the deep. What a save. What a save for the player of Jaipur. We are about to announce that if Prajesh hits a 6, you would have been rewarded with 1,000. Luckily, I did not announce it, so that he's still there safe in his batting crease onto the non-strikers. A one signal given by the umpire. Another extra run adding to the total. Arun, the experienced bowler, can he strike in this over? There is an appeal, half an appeal, umpire on board. Charging down the track. Just getting a single onto the mid-opposition with the help of that single. The score slowly shipping to 34. 3 runs conceded in this over. 3 balls have been delivered. Excellent over. The experience count for the team Jaipur, an experienced player who have played plenty of cricket under his belt. Going for the massive hit once again, missing it completely. The result could be the bat kissing the outrage of the bat onto the wicket-keeper. Slightly fumbled by the wicket-keeper. You cannot stop those kind of a ball which has been hit by the bat onto the pads of the wicket-keeper. Charging down the track. It was a stumping chance which has been missed by the wicket-keeper, or else we could have seen the first wicket fumbled in the over number 4. What an excellent over coming from Arun, conceding just 4 runs so far. He is the economical bowler in this game. And here he comes for the final time in this tournament. Ends with a dotted one. What an excellent last over bowled by Arun. Just 4 runs conceded. When the over number 3 got over, score was on 31, and now the score is on 35. 35 after the completion of 4 overs. So final over, the magical bowler of the team Jaipur, Stardust, will be bowling the last over. Can he at least get a wicket? Even the wicket doesn't matter at this moment. Dotted delivery is much needed for the team Jaipur. Can they restrict less than 40? We thought that when these two batters were going against the rest of the bowler, every time in the final ball we would have seen a 6 in the boundary. But in the bowling of Arun, we have seen only dotted delivery. This time, what an excellent judgment onto the long on position. Not so easy to take those kind of catches under pressure. The jump at the last moment
costing the wicket, and Stidus, the wicket-picking bowler, picks his wicket in the very first ball, and the batter Prachesh, after playing an excellent knock, has to depart in the final over. And here comes the magical batter, the hero of the semi-final match. Suresh, walking out in the centre, who knows for his big hitting. So can we see a big six coming in the back of Suresh? He loves to go across the bat. It means that whether he will try to go for the switch hit in the very first ball of his innings. You don't have time to settle over there. You have just only 5 balls remaining. Stidus to the new batter. Nicely bowled, the batsman taking a charge. Straight away going across, wanted to play onto the onside, the ball kissing the pad, no suggestion for the umpire to call that as a leg by. In the last 8 balls, just the 5 runs have been conceded by the bowlers of Jaipur. They can bounce back strongly, and that's what they have shown after the first 3 overs got over. In the rest 8 balls, just the 5 runs conceded. Charging down the track, finding the fielder onto the wideish of gully position, just for another single. With the help of the single, the score slowly chipping to 37. Antima Muru Isitbaki, Konaya Muru. Stidus going for the switch hit, missing it completely, ending with a daughter delivery. What an over, what a comeback by the bowlers of Jaipur. They're trying to restrict the opponent team to less than 40, which is the chaseable target. And here comes Stidus, 5th time in this over. And played nicely, handsomely towards the fine leg position. That's a much needed boundary coming at the right time for the team. 90 Warriors coming in the bat of Suresh. You cannot stop Suresh getting runs for his side. Even though if he misses 1 or 2 deliveries, he can convert that into a boundary or the 6. We have seen him hitting it in the previous game, and now doing it in the over number 5 of the 5th ball of the over. And here's the final ball of the first innings of the big final. Last ball. Can we see another big or a wicket? And the last ball, wicketkeeper missing it, ending with a single in a form of a bye. With the help of that bye, team total ending at 42. So it means that the team Jaipur has to chase a target of 43 runs, which is a chaseable target. They need to score the runs exactly like 8.25 runs per over, which is a gettable task. All left to the top batters like Arun and Alvin. If they give a good start, then the rest of the batters can carry the innings to get their team into the championship of this Star Cricketers Trophy 2026. But something to defend for the Team 90 Warriors. They have defended in the semi-final, got rid of the opponent team within 20 runs, and they're the first team to get the entire 10 wickets in this tournament. So their bowlers will definitely have something to be bowled in the big final. Pressure game, pressure will be on to the team Jaipur. They won the toss, they should have opted to bat first, but at the end, opting to bowl the first 3 overs, costing 31 run. In the last 2 overs, the bowlers bounced back, conceded just 11 run. That's a comparison when you have the first 3 top bowlers have been hammered in and out by the batters like Prajesh, Sunil, and the end Suresh. So 43 is a target. We'll be back shortly with the second innings. Over to my co-friend for the final time in this tournament of the Star Cricketers Trophy 2026. Over to Kiran for the final time in the second innings of the big mega final of the tournament. Over to Kiran. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಫಾದರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು, ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು, 18 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 35 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ಜೋಡಿ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 12 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಳಿದು ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 43 ಎಂಬುದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಕೆವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಕೂಡ ನಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತನ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅರುಣ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 2-3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡವಿದು. ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿದೆ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿದೆ, ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆವಿದೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3-4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೆವಿನ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಆ ಕಪ್ತಾನನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವರು ಯಾರು? ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು? ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬುಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು.
ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಆ ಸುರೇಶ್. ಇವತ್ತು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ ಸುರೇಶ್ 28 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸುರೇಶ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವೇನು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆವಿನ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ 75% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಸ್ತಾನ ದೂರದ ದುಬೈಯಿಂದ ಸಂಜಯ್ ರವರ ಗಮನಿಸಿ, ಸಂಜಯ್ ರವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಸ್ತಾನ ದೂರದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 balls remaining, 38 more runs needed to become the champions of Star Cricketers Trophy 2026. ಸುನೀಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಪ್ರಾಜೇಶ್ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಾಶೆ, ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನಲ್ ಅಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೇಶ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು. 35 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುನೀಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ.
ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 5. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಲಯದ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ಸುನಿಲ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಬಹುಶಃ 90 ಓವರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅವಳಿ 6ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿತ್ತು 90 ಓವರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ. ಪ್ರಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಕವರ್ಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚುಗೆ ತಗಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಂಜಯರವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 9. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತನ್ನು ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪು ತಂಡ. ತೃತೀಯ ವರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9. 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 balls remaining, 34 more runs needed to become the champions of Star Cricketers Trophy 2026. That means required run rate exactly 17 runs per over to win this match. Penultimate over na jawabdariಯನ್ನು ಅರುಣ್ ನೀಲಕಾಯದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರುಣ್ ತನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟು ದಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಳಿದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ
ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ 90% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಕರ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಇದು ಬಹುಶಃ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇವವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತ. ಕೇವಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿವಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪ್ಲಾಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 it goes to Chapo. Congratulations team Chapo.
Let check. देव बरे सांग तुमका समजतांक स्टार क्रिकेटर्स राणीपुरा हांच्या आश्रया केल्ल्या स्टार ट्रॉफी 2026 हाज्या समारोप कार्याक तुमका सर्वांक मोगा सेवकार मस्त सना काल तावन आज बनसर भोव वर्त शिस्तेन उर्बेन आणि कैलासपुरीतान बरोवन हांगासर हे स्पर्धे सगळ्यान व्हरून साकार दिल्ल्या सर पंगडाचो आमी काल उपकार भोवत आसतना आयचे ह्या समारोप कार्याचे मुखेल सर आमचे मध्ये हांगासर हजर आसात माननीय बाप जॉन लोबो रेशिवानाचे आणि तशेंच पिरगल गोळी परिषद उपाध्यक्ष राणीपुरा पिरगल उपाध्यक्ष मानेस्त नेविल डिसोजा आणि तशेंच टीम सनशाइन दुबई हाजे तर्फेन मानेस्त ॲडलिन हांकां स्टार क्रिकेटर्स राणीपुराचो अध्यक्ष मानेस्त ट्रॉपी डिसोजा उपाध्यक्ष रोशन पिंटो आणि कार्यदर्शी एरिक्सन डिसोजा आणि वेदिका मुडो तुमच्या लागी विनंती करता ताली शिवरान तांकां तुम्ही बरो स्वागत मागचें आणि तशेंच आयच्या कार्याचे प्रायोजक आसात ते मानेस्त राजस्थान पिंटो आणि फॅमिली तांणी दयकर हांगासर वेदिके येवन तुमच्या लागी विनंती करता दयकर सर बसचे दोघांचे नाव वेळ विभाग करून असताना आयच्या या कार्याक हांकां स्टार क्रिकेटर्सांनी फुलो दिवन स्वागत करचें म्हणून विनंती करता तशेंच वेदीचेर हजर आसच्या स्टार क्रिकेट अध्यक्ष श्रीमान ट्रॉपी डिसोजा उपाध्यक्ष श्रीमान रोशन पिंटो तशेंच कार्यदर्शी एरिक्सन डिसोजा हांकांय मोगाचो स्वागत हांकां स्टार क्रिकेट तर्फेन फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें म्हणून विनंती करता तशेंच हांगासर हजर आसच्या समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत करून म्हजी स्वागताची दोन उतरां अखेर करता देव बरें करून समेस्तांक बरो स्वागत मोगिल्ल्या रोशन तुका मोगाचो स्वागत आयच्या समारोप कार्याचे मुखेल सेरेमनीचे माननीय बाप जॉन लोबो आमकां उद्देशून दोन उतरां उसार दिवन तुमचे लागी उपकार मागता वेदीर सोबच्या मानेस्त सेऱ्यानो क्रिकेट खेळगड्यानो आणि मोगाच्या उर्बेस्त प्रेक्षकांनो लाईफ इज नथिंग बट अ डेली स्ट्रगल टू मेक युअर ड्रीम्स कम ट्रू मनशा जिवीत एक पंद्याट कशें सफळ करच्याक हे जावन असलेलें व्हॉट्सअप जिवाळ वाक्य आज सकाळी म्हज्या भयणीन ग्रेसी नर्स बँगलोर तावन ताणें धाडलेलें जावन आसा तेच परी आज पोलीस सभा संभ्रांता जिवाळ वाक्य ह्या देवाचें उतर जे न्हयच गरज आमच्या संवसारी जिविताक बगार ससनाच्या ससनाक म्हज्यानो मनशा जिवीतच एक पंद्याट अशें म्हणूं येता बरें करून खेळलेलो जिवितांत जिखता अशें आसता स्टार क्रिकेटर्स राणीपूर हांच्या मुखेल्यांनी आनीक मेंबरांनी मेळून हे पंद्याट क्रिकेट पंद्याट आसा केला तांकां आमचो उल्हास आनी दिनवास पंद्याट वा खेळ आमच्या जिविताक जायती लिसावां शिकयतात आम्हा सर्वांक पसंत जाल्लो क्रिकेट खेळ आज गल्ल्या गल्ल्यांनी खेळा मैदानांनी गांवा परगांवांनी फामाद जावन आमकां संतोश आनी मनोरंजन दिते आसा न्हयच
हो क्रिकेट खेळ दोन टिमांच्या 22 जणांक सांगता हाडटा बगार हजारो म्हणून येता हजारो लाखांनी लोकांक संतोष आनी मनोरंजन दिते आसा बघाच्या जीक वा सलवणी खेळाचो एक वांटो तर ह्या खेळांत भाग घेवचो तो एक वर्तो वांटो देखून आयच्या ह्या स्टार क्रिकेटर्स ट्रॉफी ह्या खेळांत भाग घेतिल्ल्या सर्व पंगडाच्या खेळगड्यांक हांव उल्हास पटयतां तशेंच जिखल्या सर्वांकी शबासकी आनी हांगासर येवन काल आनी आज हांगासर येवन ह्यो पंद्याट पळोवन खेळगड्यांक उत्तेजन दिल्ल्या सर्व तुमकां प्रेक्षकांक आनी तशेंच दानीक रास रास आमचे उल्हास आनी आज जिखल्या ह्या टिमाक मेल्ला पदाव आनी तशेंच कुळूर आनी रन्नसाब जप्पू ह्या टिमांक म्हजे आनी सर्वांचे उल्हास समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमकां ಉತ್ತರಾಣಿ तुमकां ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ दिल्ल्या खातीर ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಜಿತೇಶ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ರಾಣಿಪುರ ಚರ್ಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆವಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಇದನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟರ್ ಆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ मोगाच्यानो आजचे 2 दिवस खेळा पंद्याट बहु यशस्वी तरान जावंक प्रत्येक तराने आमचे महापोषक हाका कारण जावन आसात प्रत्येक तराने गॉर्डन सुनील डिसोजा आनी कुटामो राणीपुरा आनी तशेंच बॉलपेन डिसोजा आनी फॅमिली कुटामो आनी तशेंच राजस्थान रेशमा डिसोजा आनी फॅमिली राणीपुरा हांचो आमी प्रत्येक उपकार दवरता आसतना मनेस्त गॉर्डन सुनील डिसोजा आनी बॉलपेन डिसोजांचे फॅमिली हांगासर ना तांच्या अनुपस्थितीर तांचो आमी कालजन उपकार दवरता आनी तांणी दिल्ल्या सहकाराक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यानो आयच्या ह्या कार्याक प्रत्येक तरान सहकार दिल्ल्या पोषक जावन आशिल्ल्या मनेस्त राजस्थान रेशमा डिसोजा विंका फॅमिली हांकां मनातील बाप जॉन बाबा आनी उगडासाची कानीक दिवन तांकां मानकरी देवन हांव तुमच्या लागीं विनंती करता मोगाच्यानो प्रत्येक तरान आयचे क्रिकेट पंद्याट यशस्वी तर चलोवंक प्रत्येक तरान स्टार क्रिकेटर्स हाजे सबार संध्यांनी आपली अमूल्य सेवा दिल्या तांकां उगडासाची कानीक दिवंक हांव उपकार मागता त्या देखून हांव नांव आपयलें देकर वेदिकेचें आनी तांची मानाची कानीक स्वीकार करूं विनंती करता आयवन डिसोजा गॉडविन आयवन डिसोजा रोशन राज किरण लोबो जॉन डिसोजा रोशन लोबो रोशन फेरावो रोशन पिंटो सुनील डिसोजा यूनिस फेरावो रोशन स्टार सॅम ग्लेन अविनाश प्रकाश एरिक्सन आणि रॉयल्सन आणि तसेच ब्रायन जॉसविन डेल्स्टन शेरविन राजेश अंतनेस अशोक वेगस रिशान फरावो आणि वेदिकेन तमचे मोगाचे कानीक स्वीकार करून विनंती करता
स्टार क्रिकेटर्स ट्रॉफी 2026 अजय अनेक टायटल स्पॉन्सर जावन आसात टीम सनशाईन दुबई हांच्या तर्फेन मानेस्त ॲडलिन आणि हांगासर शेल्डन फराव आसात तांणी तांकां उडासाची कानेक दिवंक विनंती करता. बघायच्या या 2 दिवसांच्या क्रिकेट पंद्याटाक सोयरीतीने सहकार दिल्या प्रत्यक्षाने परोक्षाने सागलं सर्वांचा उपकार बोलत असताना आईच्या समारोप कार्याच्या धन्यवाद पाठवून मुखार येता स्टार क्रिकेटर संघ माने विन्सेंट डिसोजा. देवबरी सांज देऊन तुमकां समजता स्टार क्रिकेटर्स राणीपुरा आणि सलोन वेल्ला स्टार क्रिकेटर्स ट्रॉफी 2026 अंतर फिगर्स क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या समारोप कार्याक उपकार वांटोवची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार उबो आसा. पहिले आयचो बरो दीस आमकां फावो करून स्टार क्रिकेटर्स ट्रॉफी 2026 आयोजन करचे भाग फावो केल्ल्या धन्यदेवाक आमी स्टार क्रिकेटर्स संजय अर्घ आपटयता. आयच्या केल्या स्पर्धेचे मुखेल सेरे जावन वेदीचेर हजर आसच्या करमाल इतिहासाक मानादीक बाब जॉन लोबो OCD ऋषिवना तुमकां स्टार क्रिकेटर्स तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मानाचे आनी प्रमुख प्रायोजक जावन आसचे सुनील गौडन डिसोजा राणीपुरा टीम शानशाइन दुबई पर्ल ब्रायन डिसोजा आनी कुटुंब राणीपुरा रोस्टन रेशमा आनी कुटुंब राणीपुरा तुमच्या सर्वच्या भरपूर सहकारा खातीर तशेंच प्रोत्साहा खातीर तुमकां आमी स्टार क्रिकेटर्स तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वेजीचेर हजर आसच्या राणीपुरा गोली परिशद उपाध्यक्ष श्री नेविल डिसोजाय हांचो आमी उपकार बाळगता. हे क्रिकेट टूर्नामेंट चलोवन व्हरूंक मुख्य भूमिका घेतल्या स्टार क्रिकेट अध्यक्ष श्री डॉल्पी डिसोजा उपाध्यक्ष रोशन पिंटो कार्यदर्शी एरिक्सन डिसोजा तशेंच सहकार दिल्ल्या स्टार क्रिकेटर संघाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या वेदी कार्याचे कार्यनिर्वहन केल्या श्री फेलिक्स मेंतरो हाचो आमी उपकार बाळगता. तांणी मुखार येवन स्टार क्रिकेट अध्यक्ष उड्डासाची काणी स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. हे क्रिकेट टूर्नामेंट चलोवन व्हरूंक सभा आनी सहकार दिला तिरुपुजा जावन नवीन बंटवाल नितेश चंबुगुड्डे मुन्ना सफर कमेंटेटर जावन अनिल आनी किरण आनी स्कोरर जावन सभा आनी वाव दिला हांचो आमी सर्वांचो स्टार क्रिकेट तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या क्रिकेट टूर्नामेंटाचे लाईव्ह प्रसारण केल्ल्या टायम्स ऑफ उल्लाला साऊंड ऑजर्स केल्ल्या वेलंकनी साऊंड तशेंच स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या क्वीन मेरी डेकोरेटर हांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे क्रिकेट टूर्नामेंट चलोवन व्हरूंक आर्थिक रितीन सहकार दिल्या सरदानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोरी मॅची विस्नार आशिर्वादांनी तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. तशेंच आयच्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी उपकार वांटोवची 2 उतरां आखर करता. सर्वांक देव बरें करूं. ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ತಶನ್ಸ್ आयच्या कार्याक साऊंड आयच्या आणि कालच्या कार्याक साऊंड उचलल्या वलंकनी साऊंड फजीर आरशा कोटीन दयाकरता आणि मुखार येऊन तांचो उडासाची कानेक घेवंक विनंती करता. बघा मुख्य कार्य अवसर किरण यांच्या लागी विनंती करता बहुमानी कार्य ते सलून वरतले.
Star Cricketers Ranipura, Star Cricketers Trophy 2026, Individual Awards, Best Wicket Keeper. It goes to Sanjay from Jaipur. ಶ್ವೇತಾ ಅಡ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Emerging player, any guess? Yes, Tyrus from Jaipur. ಅಡ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೈರಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್, ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ನೆವಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸುನಿಲ್. Two brilliant catches yesterday. The best batsman award goes to none other than Mr. Suresh from 90 Warriors. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಲ್ಫಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The best bowler, Dion from Jaipur. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರೋಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಚೆಪೋ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. And the final man of the match award goes to once again Sunil from 90 Warriors. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರೋಶ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೋಸ್ಟನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸುನಿಲ್. The most awaiting moment of this individual award, man of the series award goes to once again Sunil from 90 Warriors. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಎರಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಚೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗದನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಚೆಪ್ಪು. ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಚೆಪ್ಪು.
ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಆಯೋಜಿಸಿದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ನಗದಿನ ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಟೀಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.